Hip hip! Hip hip! Everybody, hip hip! Lovely. We'll be with you in few minutes.
ఉందానే కాలేజ్ బారిజ్జా To another flow. To another flow. पुराना फोन है ना, कैशिफाई पे आपको मिलेगी उसकी बेस्ट वैल्यू, वो भी घर बैठे बैठे। जस्ट डाउनलोड कैशिफाई। Future option.
ತೀರ ಹುಡುಕಿ ನೇರ ನೋಡಿ ಸಿಗದೆ ಜಲಕ್ಕೆ ಬರುವೆ ಏನೋ ತಿರುಳೆ ಕಾಯೋ ಇರುಳೆ ನೀನು ತಿರುಗಿ ಬರದೆ ಬರೆದಾದ ಕಾವ್ಯದ ನಡುವೆ ಬರೆಯದ ಸಾಲು ಒಂದು ನವಿರಾದ ಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ ನಿನ್ನಯ ಮಾಯಗಳು ತುಳಸಿ ಕೋಮಲವೇಣಿ ನೀರವಳ್ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಏಳಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಕೋಮಲವೇಣಿ ನೀರವರ್ಣನ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ. Hello, everybody. Hi. Hello. How's the energy today? Well, I guess your energy is only going to go all the way up because we are going to be all proceeding towards the gate. So I request everybody in the audience to kindly stand up and proceed towards the gate for the inauguration ceremony. Thank you. ಒಡೆಯೆಂದರು ದೂರುತ್ತ ಒಡೆಯ Boys on leave to made your whole year in a week to main bitch out of your league to side bitch out of your league to guess who acting need a son of keys money runs the table come from Ebony cut that average to skinny pieces then she clean up with her face all on my bed you talking money need a hearing aid you talking mommy I don't see a shade switch my style like the Kenny Lane switch my core fuck you anything Al.
Hello. ఒకవేళ బీచ్ అప్పుడు వచ్చి బీచ్ అವು రెండు ఉంటుంది ఆ దొంబు గ్రౌండ్ వర్క్ కదా అదే So first of all, please put your hands together for the Nashik band. Keep it coming, more. Our energy ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. Nice. Thank you very much for felicitating our Nashik band boys. Thank you. We'll be with you shortly. So, good morning, everybody. I'm your MC for the day, Shri Harsha Undamane, and we'll be kicking off this event with the Nada Gite. So, I request everybody in the audience to kindly stand up in honor of the Nada Gite. जय भारत जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदी वन नाडे जय हे रस ऋषिगण बीडे भूदेविय मकुटದ ನವಮಣಿಯೇ ಗಂಧದ ಚಂದನ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ ಹಸುವಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾರೆ ಚಿನ್ಮಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾರೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಶಂಕರ ರಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ನನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪುಣ್ಯ ಪಂಪನ ಕುಮಿಪತಿ ಜನ್ಯ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳ ಧಾಮ ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಕೈರಪ್ಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಡಿದ ನಾಡೆ ನಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗಾ ಕಾವೇರಿಯವರ ಗಂಗಾ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನ ಉದ್ಯಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ಭಾರತ ವೈದಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ದೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ Jaya He Karnataka Damate. So we will be going ahead with our technical sessions for now. Our principal of KPT, Mr. Harisha Shetty, is still on the way. So we'll be going ahead with the technical sessions. So for our very first no, yes. And we will be starting our technical seminars
Before that, we will be inaugurating this program by watering the rubber sapling over there. So I request all the dignitaries on the front row to kindly come on stage and water the rubber sapling. Wow, what an amazing start to this event. We declare this event open. We request everybody to take their seats. So for our very first technical seminar on sustainability and circular economy, I would like to introduce Mr. Gopala Krishna Bhatt from BKT Bhiwadi. Please give him a huge round of applause. Good morning, each one present here. Principal Mr. Kini, Ravindra Kini sir, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಸುದೇವ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾವಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಣ, ಸ್ಟಾಫು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಂದು ಸೇರಿದ ಅತಿಥಿಗಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ನನಗೆ ನೆನೆಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ BKT ಈ ಸಲದ ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಸರ ಅಥವಾ ಇದೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. BKT has been providing this support to this conference, and many of us are working for BKT, and it has been generous and magnanimous in supporting this cause for the sake of the student, in fact Polymer fraternity. So taking this opportunity, though not directly, I mean it was not my role actually, but since I am the only one representing BKT right now, it is my privilege also. So it's not subject is not one which is very close to very well known to me, but it is universal now. Our theme itself is sustainability and circular economy. No, this is the my presentation. Our theme is just can anybody smart sustainability future and smart future. So with this background, let me start the presentation, which is basically titled as sustainability. May we have the presentation, please? Sustainability and circular economy. Now the trend is all over. We are focusing on how we can keep this universe and earth sustained for the coming generations. So all the developments and everything involved lot of messing up with the system. So with the way we go, we are sure that we will end up with the disaster. And so now that we have awakened, we have awakened to that reality. So all over the world, people have started working on how to minimize the damage already happened, and which may happen unless we take preventive measures now. So the movement is on all over world. So we are also, being a responsible nation, India is also not any far behind. In fact, is taking lead role in many field. So in that, we at BKT have taken it as a challenge and our self-responsibility to ensure that we follow the sustainability culture in each and every endeavor that we carry out. So let us start the presentation. Please excuse me for any lapse or this, because it is not practiced. It is going to be extempore, and whatever comes to my mind I will be coming out with. So let's see what slide says. We are showing the products which use, or which rather misuses the environment, and of course for the one sort of benefit we are playing with the long-term gain. So for short-time gain we are playing with the long-term this. So this is what we are going to be this. A moment has started right now, as I mentioned. How to maintain the sanity while going all the way with our progress. So in that respect, industries and governments in general, everybody has moved towards this sustainability culture. In there, deforestation is the one of the main features which is being addressed. So that is now sustainability. Let us see what the slide says. As per the sustainability, everybody is reading it. Development is development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. So this is what I have been stressing upon right from the start. Next slide, please. Meeting today's needs without harming three pillars. One is environment, other one economy and society. All are interlinked, but how do we do it? Next.
we being rubber people and polymer guys here, guys and girls, and our what is why focus on rubber? We have been listening yesterday to our Sabyasachi all-rounder Vasudev Rao yesterday. Everybody must be remembering, must be fresh in the mind. See, polymer, rubber is everywhere and anywhere in the day-to-day life of each and every person. So, so why rubber? So let us come to rubber now. Rubber is essential in tires, automotive parts, medical devices and whatnot. Global demand is increasing and putting pressure on ecosystem and communities, and everybody's want to have his own part on this. Thereby, competition in gain at the same time risking the futures of the generation. So keeping that in mind, we are going forward. Natural rubber, which are the source harvested from Hiva brasiliensis trees, and major producers are Thailand, Indonesia, Vietnam, and India. And there are many more. Synthetic rubber made from petrochemicals used widely where specific performance is needed. Both types face sustainability challenges. Next, please. Now, key sustainability challenges. Here, environmental, economic, and social, all three cases we are taking into consideration. Environmental, how? Deforestation, as I mentioned, and land use change. This is where people are focusing now, so that at least further damage is controlled. Natural rubber farming can replace forests, loss of biodiversity. Now it is stressed upon. European countries have started already demanding that they will use only those rubber, those products which are made with without harming the forest, existing forest, and wood. This should not be harmed. Then only nature should be not harmed or hampered with. That is the theme. So that is first part. And second is soil and water impacts. And monoculture plantations degrade soil quality. These are the points. Agrochemical runoff pollutes water bodies. Carbon emissions, manufacturing, especially synthetic releases greenhouse gases. So these are the concerns. And as far as economic field is concerned, price volatility affects farmers' livelihoods. So while playing with this concern for the universe, we cannot discount farmers' livelihood, because they are the ones who are backbone of the industry also from the background. So smallholders lack access to the fair markets. These are the challenges which needs to be addressed. Then social, again, this is what more important. Everybody is far involved in social now. So how its affect labor issues in plantations, wages, safety, community rights, and land ownership conflicts. While trying to meet the demand of the time, the conflict of interest between the end users and one who is involved in manufacturing is really tough, and those who are involved in the industry have faced it. We need to be clearly distinguish between the normal and the this one. It has been named as I'm missing the word for the European market, where we send this with the deforestation ensured. No deforestation ensured. This is I'm just missing the word now. There is a different Euro. We call it Euro. EUDR. European Deforestation Regulation Act is there. So EUDR compliant material, and we at BKT have started manufacturing it since last year only. In fact, 2024 we had few sample runs, and last year right from September, October onwards, last 4 months we produced
a good amount of UEDR compliant material, wherein raw material, especially rubber, natural rubber is brought from the specific vendors approved ones, and they are being, their data is fully shared with the customer, so they can access how it is being formed and all the things that gets automatically uploaded. So right now there is still a little delay in the full implementation, but process has already begun and implemented successfully. Next slide, please. Next slide, please. Principles of sustainable rubber. Environmental stewardship, zero forestation commitments, protect high conservation and peatland areas, ecosystem and biodiversity protection, forest corridors, mixed up cropping, habitat restoration initiatives, low carbon production, renewable energy, carbon sequestration through agroforestry, responsible chemistry, reduce hazardous inputs, promote eco-friendly processing. All the raw material manufacturers also have been clearly told what are the requirements and how to meet it, and without that there will not be, business will not take place. That has been made clear to all the suppliers and all the support team. Next please. Next please. Measurement and reporting. This is a good, important and interesting subject. Key metrics, deforestation rates, carbon footprint, scope 1 to 3, water usage and effluent quality, water safety, worker safety and wages, traceability to farm level. In other words, each and every step of the manufacturing is being governed and monitored. And the tools used are life cycle assessment, sustainability reports, GRI, Global Reporting Initiative, is a system which is widely being practiced now, and each and every company who wants to succeed in or sustain in the coming days will have to maintain that and be part of it. SASB, Sustainability and Accountability Standards Board, many names may be new to many, including me, but it is the way things are going to be. Next please. Next please. Now, what are the challenges to implementation of rubber industries? Smallholder fragmentation, cost of certification, data and traceability gaps. What we think is sufficient will not be so for the other end. And market incentives of sustainable rubber, incentives for sustainable rubber. Giving this increase the scope of changing. Next please. Now future pathways, innovation, bio-based synthetic rubber, digital traceability tools. These are all the ones which we have to go to. And partnerships, multi-stakeholder initiatives, government plus industry and NGOs. All this needs to come together to make this happen. And in fact, there is no alternative. One has to fall into line. Next, market demand, consumer preference for sustainable products. This trend has started, and we should encourage it. And unless we drive the drive, it will just remain on paper. And policy support, zero deforestation loss. This will also happen and is happening already. Next, please. In conclusion, let us say sustainability ensures long-term growth and environmental protection, and let us take a pledge that I am going to be sustainable compliant, and I will not support or I will not encourage anything which is harming the my next generation's future. So let us end this presentation with this positive thinking. Thank you one and all. Thank you, sir. That was an amazing presentation. Lot of stuff for us to learn, lot of information. For our next presentation, I would like to call upon Mr. Yatindra A. Gowda from Avigiri Urethanes.
Good morning to all. I am representing Avigiri Urethane and Rubber Industry. It is placed in Tumkur. Hello. I want to use this opportunity to thank my management. They are supporting to our conference regularly. This time also, they supported as a kit sponsor. Now I go with the Avigiri group. Our first company started in Dubai in 1993. It's the Alnavar's rubber factory. After that, in 2012, factory started at Tumkur, Avigiri Urethane and Rubber Industry. And 2022, Steel Tech Fabrication is again in Dubai, they started. And one more is there for global investment, Avigiri Global Investments. And one more company is there, Aspect Traders. They are trading our products. And for the hospitality, we are having Avigiri Hospitality. Silaja Charitable Trust is looking for the benefit of the girls students. They are adopted one school in near Kundapur and supporting full capacity to the school to develop and everything. Next. This is the group turnover, Alnavar's, Avigiri and Steel Tech total. Presently, total turnover is around 180 crores, and in the Avigiri contribution is around 50 crores. Next. This is a milestone of the Avigiri. It started at 2012, production started at 2013. ISO certified at 2014, ISO and IATF, and first co-extrusion line installed at 2015. Again, in 2016, salt bath extrusion line is installed. It is first in the South India area. In 2016, we developed silicon sealant compatible epithelium compounds. It is mainly used in the architecture area where water tightened is required. In 2017, K2 intermix is installed. In 2017 onwards, our diversification is started. It is our product range is now started for the railway requirement. In that is EN 45545 is the one of the requirement and is certified for that. And I am proud to say that in India we are only one company for extruding this complaining material. In 2019, epithelium peroxide chloride compound developed for low temperature is mainly for Europe and North American countries. From 2020 onwards, all focused on the railway requirements. And 2024, we started one more unit, this Avigiri Unit 2. And 2024, we installed one machine. It is called CNC digital cutter. It is used to make small flat parts without making a mold. And in 2025, we installed chemical weighing system to reduce the mistakes. In 2025, we installed an UTM and MDR to improve our quality requirements. Next. This is what we are doing, state-of-the-art extrusion facility, compression and transfer molding, in-house compounding facility, in-house tool room, over 35 years of management experience, quality management system. Next. This is the extrusion facility. We are having the capacity of around 200 tons per month.
extrusion of EPDM, silicon, neoprene compounds, shore hardness ranging from 35 to 85 shore A. Product range includes sulfur cured, peroxide cured, dual shore extrusion, silicon sealant compatible extrusion, fire rated gaskets, flocked gaskets, pre-cut, perforated and coded, color coded gaskets. Next. Compared to other company, our molding capacity is very less. Total having around 12 tons per month we can make. In that also we can mold EPDM, silicon, neoprene with the different hardness from 35 to 85. Next. Comprehensive compounding department. We having K2A intermix with a production capacity of 400 tons per month. Presently, our production range is around 100 to 120 tons, and we having spare capacity of around 280 tons per month. To improve the mixing quality, we installed a mixing mill with the stock blenders. Next. Expert tool and die craftsman. The important criteria in the extrusion is the design of extrusion dies to get the proper shape, dimension and other things. We having good enough capacity for that. This is our total 30 years of management experience. Alnavar's rubber factory established in 1993 is a market leader in the Middle East. They are mainly for rubber rollers, oil and gas rubber products, and almost all printing. In Middle East area, all papers are printed in Alnavar's made rollers. Our capacity is the general managers are having around 35 years of experience in rubber extrusion, rubber compounding and rubber molding. Our HODs are minimum 15 years of experience. And we having the knowledge sharing between rubber technology both from Dubai and India. People focus management following best practices in labor management and fire compensation. Next. This is our college management system. Compound inspection, we have rheometer, universal tensile testing machine, durometer, specific gravity balance and muffle furnace. Production inspection, profile projector, we are using gauges, jigs and templates to confirm the quality of the product. Supporting documents, we sharing material test certificate, pre-delivery inspection reports, representatives cross-section records maintaining to to get support for the after-sales service. Certification, we are having ISO 9001, IATF, and recently we got the certificate for EHS 14001 and 45001. Standards we are followed for architectural DIN 7863, BS 4255, ASTM C864, ASTM D1056, ASTM C509, ASTM C1115, and customer specific requirement. For FR metal, this is mainly for the railway. EN 45545, ASTM C1166, ASTM E662, VS 7238, NF F77072, NFF 00071, NFA 130. NFA 130 is mainly for the USA market. FME SS 304 is also for US market. UL 94 EN 13501. Next. This is product range. So first one is sheet punching or CNC rotor cutting, silicon extrusion, EPDM extrusion, molding, EPDM extrusions, grommets, extrusion with color code, EPDM sponge extrusion, angle cutting, low density sponge and silicon sponge. Next. This is our some more product range.
flocking gasket, rubber to metal bonding, gasket with printing, pre-cut gaskets. It is used in the where perfect corner is required. There these pre-cut gaskets are used. Then coated gasket, silicon gasket, and fire-rated gasket. Next. Thank you for a small presentation. Any questions are there? Okay, thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to announce that our principal, Harisha Shetty, he's on the way and he'll be at the venue in about 15 minutes. And he will also be departing in 15 minutes, so we'll be having a rearrangement of the program. Now I would like to welcome and invite Mr. Devananda MS, Director of KPT Alumni Association, onto the stage. Please give him a huge round of applause. Sorry, small correction. He is the president. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಇದರಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತರು. ನಾವು ಈ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪಡೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಸಹ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಕಟ್ಟೆಯವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಕಟ್ಟೆಯವರು ಅವರದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈಚೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಬೇಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಆಗಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಗಳು, ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘವನ್ನು ತುಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡುವ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಾಲು ಬಸಿ ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾತೃ ಸಂಘ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಹೇಳಿ ನನ್ನೊಂದು ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಇನ್ನೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿ. ನಾವು ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸಭಾಗಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಈಗ 25 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತು. ಇನ್ನು ಅದರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Jai Hind, sir. Please give a huge round of applause for Mr. Devanand.
I would like to now request Mr. Raghavendra Udupa, a sixth batch Powite having a varied experience in polymers, manufacturing, supply chain, and information technology, to kindly share his valued insights on his unconventional career path. Please welcome him with a huge round of applause. Thanks, Harsha. Welcome everybody. ಇದು ಅಗೈನ್ ಎಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಶೇರಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತು, ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ. ಆಮೇಲೆ ದ ಪಾಲಿಮರ್, ಹೌ ದ ಪಾಲಿಮರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ students to look beyond the flexible polymers and associated carrier. ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾಲಿಮರಿಂದ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಗುರುಗಳು ವಾಸು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹರನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಬ್ಬರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದ್ದರು. ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಕಾಲ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾಗರಾಜ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾಗರಾಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಾಲಿಮರ್ಗಿಂತ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲ್ತದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಹೌ ದ ಪಾಲಿಮರ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಯೂಸೇಬಲ್ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಟೈರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಐ ಮೀನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರಿಂದ. ಇಟ್ ವಾಸ್ 3.5 years ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಕೋರ್ಸ್. ವಿತ್ ದಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಕ್ರಾಂತಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ವಿಕ್ರಾಂತಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಯು ನೋ ರಬ್ಬರ್, ಕೆಮಿಕಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಯುವರ್ peptizers and rubber chemicals, your curing agents, all these things we learned. Quantity, motor, gray ratio, everything we understood. Finally, production ge hakid mele we have to work with the psychologists. Be ready. You will be absorbed in production also. Okay. It was a different challenge. We excelled. I mean, on the 6 jana ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ವಿ. We started excelling there. We grew there. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 1.5 year ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಮತ್ತು ವಾಸವಣ್ಣ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವಾಸವಣ್ಣಂದು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್, ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬೋತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಮ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್. ಬಂದರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಂದ್ರಾ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಾಂತಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗ್ರೋತ್, ಒನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಐ ಥಾಟ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಟು ಬೆಟರ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆಯಿತಾ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ at around officer level, lower level, where you manage the floor. Allinda then we grew, gained the experience of ISO 9000 and QS 9000 implementation, started leading the quality and writing the standards, measuring the standards and reproducing the standards to the governing bodies. These are all the roles which I carried. Allinda afterwards, if they are coming, I will drop it. Yeah, correct. And be ready on quality. Start building the quality, aspect of the carrier. Okay. What is quality in your employment quality, product quality, process quality, all those things you start learning. After quality, then production aitu, quality aitu. Then again, I have been pushed to production planning. Production planning in a different way. Object-based production planning. Okay, we will continue this. I mean, you want me to stop right now? Okay, fine. So from the production planning, we will move forward because the ocean is, experience ocean is quite large. This all can open eye for all of you. That's the reason I'm telling it is not self-promotion. It is only how you people should be ready for change and challenges. Okay? I will come back to you.
Thank you so much, sir, for your valuable insights, and we hope to keep listening to what you have to say. So now we have your principal, Mr. Harish Shetty, near the venue. So let the Nashik band start. ಹೋಗುದಾ? So how's the energy? Energy check. Who is feeling very high energy? Say yay! 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 Put your hands up! Yay! 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 So you need to raise as much as sound you can because your principal is here. Yay! Yay! That's what I want.
So I would like to ask everybody in the audience to please welcome the principal of KPT Bangalore, Mr. Harish Shetty, with a huge round of applause. Keep the applause coming. Come on. Show some energy. I want some energy. Come on. So we will be continuing on with the inauguration ceremony today. And for those who are coming for the first time today, I am Shrihar Shaundemane, and I have been your MC, and I'll be your master of ceremony for the whole day. And I am a chemical engineer by training and hold a master's degree in chemical engineering from Columbia University. Professionally, I work across process engineering, product management, and consulting with experience at organizations such as Lanxess, JK Tires, and BKT Carbon. Currently, I am an entrepreneur running my own organization, which is called as HP Industrial Associates, where we work closely with the rubber and polymer industry, focusing on industrial chemicals, application support, and customer-centric solutions. I also come from a family deeply connected to this industry. I am the son of Mr. Sri Ganesh UP, a senior Powite whose decades of involvement in the polymer and rubber fraternity have been a strong source of inspiration and grounding for me. At this point, I request everybody in the hall to pause for a moment of silent reflection to show our respect to late Dr. S.M. Shetty, on whose name we will be dedicating this conference. Let us all stand up for a minute of silent prayer. Thank you one and all for the kind gesture. We request you to please retake your seats. Now I request our chief guest, Mr. Suratkal Vasudeva Rao, to please grace the stage and speak a few words and remember the life of Dr. S.M. Shetty. Good morning, ladies and gentlemen. Today's chief guest, our beloved principal, Sri Harish Shetty sir, our president of PAVA, Sri Yatindra Gowda sir, General Secretary Gopal Krishna Bhatt, Treasurer Yashwant Katte, and our Vice Presidents, Mr. Anil Payas, Mr. Rajesh Rao, and our all sponsors of this 2 days conference, my beloved teaching faculties of Karnataka Polytechnic, professors, lecturers, all our polymer community students from first semester to last semester. It is not a pleasure. It is not at all a pleasure. ಪಾಲಿಮರ್ಗೆ ಸೇರಿದವರು ನನ್ನ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ನಾನು ಯಶವಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾನೇ ಟಾಪರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರು ಟಾಪ್, ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು 9 ಜನ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ವಿ, 20ರಲ್ಲಿ 11 ಉದುರಾಯಿತು ಎಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 3-4 ರಿಟೈನರು. 9 ಜನ ಬಂದವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದ್ವಿ ನಾವು.
ಆ 9 ಜನ 9 ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಪಾಸಾದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕದ್ದು ಫೋಟೋ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕದ್ದು ಫೋಟೋ ಬಂತು ಪೇಪರ್ಲಿ. ಪಾಲಿಮರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೋಟೋ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾಲಿಮರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗತ್ತಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ಎಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ. ನಾನೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಅವ್ರ ಲೆಟ್ರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು KSRTC ಕೆಂಪು ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದೆ. ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, 2 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಬಂದೆ. ಈಗಲೂ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆದರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನಿಶಾಂತ್ ಅವರು ದಿವಂಗತರೀಗ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದವರು ಸಂತೋಷ್. ನಿಶಾಂತ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಎಂಥದ್ದು ಮರಿ ಕ್ರಮ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸುಶಾಂತ್ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಪಾವ ದಿವಂಗತ ಸುಶಾಂತ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು HOD ಇದ್ದಾಗ ಪಾಲಿಮರ್, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಪಾಲಿಮರ್ನವ್ರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಿಸಿ. ಹೌದಾ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು, ಈ ಕಥೆನ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಈಗಲೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ? ಕೊಡಬೇಕದು ಒಂದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, SJ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, JSN ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿದೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದೇ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಇದೊಂದು. ಎರಡನೇ, ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಯಶವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂದರೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ SM ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಶರ್ಲಕರಿದ್ದಾಗ ಅವರು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗಿ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಅವರು ಕೆನರಾ ಟ್ರೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕುಲಶೇಖರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಕಂಪನಿದು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದರು SM ಶೆಟ್ಟರು. ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ 5 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ರಾತ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 5 ಬಿಟ್ಟರೆ 5:30 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರಲ್ಲಿ. ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ 7:30 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ಆವಾಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನಾವಿನ್ನೇನು, ನಮಗೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ನನಗೆ ಹಿಮಕರ ಗೌಡ, ಈಗ ದಿವಂಗತರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕರಿಯಪ್ಪ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ನಾವು 3 ಜನ ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರು. ಇನ್ನು 3 ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೆನರಾ ಟ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟರು SM ಶೆಟ್ಟರು. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೋದವ್ರು ನಾವೇ 3 ಜನ. ನಮ್ಮ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಆವಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಟೈರ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ SM ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅಪೋಲೋಗೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪೋಲೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಲ್ಲಿ SM ಶೆಟ್ಟರು. ಈ ದಿವಂಗತ SM ಶೆಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಬಂದು ಕೆನರಾ ಟ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು, ಲ್ಯಾಬು, ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟರು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲೇನು ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಪಾವ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ದಿವಂಗತ ಸುಶಾಂತ್ ಅವರಿಂದ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒತ್ತುಗೂಡಿಸಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಅಂತವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬೈಲಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎವ್ರಿ 3 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೈ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತ. ನಾನು ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗಲ್ಲ, ಅದು 5 ವರ್ಷ ನಾನಿದ್ದಾಗ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಅವರು. ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನಿದ್ದಾಗ 2018ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಮುಖವಾಗಿ 2018ನಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು? ಯಶವಂತ ಬಾಬು ಇದ್ನ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು 8 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವನು ನನಗೆ.
ಬೈ ಏಜ್. ಅವನಿಗೆ ಬಾಬು ಬೊಮ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಯೋದು. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು, ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್. ಅವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಾಬು ಎಚ್ ಒ ಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಾಬು ಎಚ್ ಒ ಡಿ ಆಗಿದ್ದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು ಅದು. ಫಸ್ಟದೊಂದು 8-10 ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದಾದಮೇಲೆ 28 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶ್ರೀಗಣೇಶ್ 2023. ನಾನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಿಂದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾವಾಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಈಗ 3ನೇ ಸರದಿ ಬಂದಿದೆ. 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ಇದು. ಪಾಲಿಮರ್ ಹುಡುಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ? ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಥೀಮ್ ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಥೀಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಸಸ್ಟೈನೇಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ 2 ದಿವಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಒಂದೇ, ಈ ಥೀಮ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್, ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಈ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಬರಲಿ, ಅವರ ಗ್ರೋತ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಪಾಲಿಮರಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಫಸ್ಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಗುರು ಅಂತ ಏನು SM ಶೆಟ್ರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ, ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ, ಈ 2 ದಿವಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ನಾವು ಲೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಇಟ್ವಿ. ಅವರು ಎಸ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಈ 2 ದಿವಸ ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅವರ ಒಂದು ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅವರ ಒಂದು ಬಯೋಡಾಟಾ ನಾನೀಗ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಇದೆ, 8 ಪೇಜು. ನಾನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ BSc ಆನರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಬೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, MSc ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಬೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, PhD ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಾಂಬೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಇದಾದ ನಂತರ he has undergone training in various places, but he was having 36 years industrial experience, 5 years with synthetics and chemicals. SBR ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೆರೀಲಿ UPಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ 1969 ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರು. 1969 ತುಂಬ ಜನ ಹುಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. 6 years ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡೆಡ್ ಮೌಲ್ಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ 1974 ಜಾಯ್ನ್ ಆದರು. 5 years ಆ್ಯಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಯೂನಿಟಿಗ ಜಪಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಲಾಬರೇಷನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಇದೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. 1980ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರು. 10 year ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿತ್ ರಿಶ್ರೂಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅವರು ರಿಶ್ರೂಪ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಫೇಮಸ್, ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು 1985 to 1995 10 ವರ್ಷ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 6 years ವರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಜಯಶ್ರೀ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲಾಯ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡೆಡ್, ಮೌಲ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1 year ಈ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇಡ್ ಇಲಾಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. 18 months he worked as a VP technical GB Rubber Pune. He introduced a new technology and he has improved the cost reduction. ಅವರು ಏನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರು SM ಶೆಟ್ರು. He was a director of board of Tarak Chemicals. He was a visiting professor for Department of Polymer Science, Karnataka Polytechnic, Mangaluru. He was a visiting professor for Bombay Polytechnic, Maharashtra, that is in Mumbai, Bandra. He was also member of Indian standards for drafting specification for rubber chemicals and tire cords. He was also founder member of Secretary of Mangalore Management Association. He was a visiting lecturer and he was also an examiner for plastic engineering diploma course at Nasik. He delivered special lectures on polymer technology for chemical engineering at Regional College of Engineering, Surat Kal. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು
ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಮಹಾನ್ ಜೀವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೇಟ್ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಈ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಸೆವರಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಪೇಟೆಂಟು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ he was a big achiever also in so many areas which I don't want to read. There are so many achievement means ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಒಂದು ಸಾಗರನೇ ಇದೆ ಅವರದು. ನಾವು ಒಂದೇ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇವರು ರಬ್ಬರ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ, ಸೊ ರಬ್ಬರ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ. ಈ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಎ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ನಮ್ಮ ರಬ್ಬರ್ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಸದಾ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 2 ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನಾವು ಸೊವೆನೀರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆ ಸೊವೆನೀರ್ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ UP ಅವರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಈಗ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಬನ್ನಿ 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 ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಶಿಷ್ಯ, ತುಂಬ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋರು. ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ದಿವಂಗತರಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಾಗಲೇ ದೈವಾಧೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ 2 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ವೀರೇನ್ ಮತ್ತು ಸುಜನ್. ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸುಜನ್ ಅನ್ನೋನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅವರೇ ಸ್ವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಸಸ್ಟೈನೇಬಿಲಿಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಟಯರ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ರಬ್ಬರ್ ವಾಪಸ್ಸು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 100% ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಜೊತೆ 10% ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 90+10 ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು MBA ಮಾಡಿದಂಥ ತನ್ನ ಮಗ ಸುಜನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್. ಅದನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಮುಖೋಪಾಧ್ಯಾಯ JK ಟೈರ್ R&D ಅವರು ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಡ, ಇದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ವರ್ಕು ಕೂಡ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೇ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪನ್ನು ರೀಜನರೇಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಥೀಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಈಗ ಅದನ್ನು ಅನ್ಫರ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಫೋಟೋ ನಾವೇನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಸೊವೆನೀರಿನ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, sir, for such a heartfelt tribute to Dr. S.M. Shetty.
I'm pretty sure Dr. S.M. Shetty must be smiling. He must be so joyous at this moment, just looking down at us. So please give a huge round of applause to Mr. Suratkal Vasudeva Rao for such a heartfelt tribute. And keeping Dr. S.M. Shetty in mind today, let us move on with the event. So let us begin today's event by introducing the dignitaries for today's August gathering. I kindly request members of the audience to join me in welcoming each of them with a huge hand as I name them and request them to kindly take their respective seats on the stage. President of Polymer Alumni Welfare Association, PAVA, Mr. Yatindra Gowda. Guest of honor and principal of this August event and of this August Institute, Karnataka Polytechnic Government, Mangalore, India's first autonomous polytechnic, Mr. Harisha Shetty. Chief guest of the event, Mr. Suratkal Vasudeva Rao, Chief Executive Officer, Dr. D. Banerjee Center of Excellence, Indian Rubber Institute, Mysore. And the General Secretary, Mr. Gopala Krishna Bhatt, Senior Manager, BKT Tires, Bhiwadi. Head of the Department of Polymer Technology, Mr. Santosh Jute Fernandez. I would like to call upon stage the Treasurer, Mr. Yashwanta Katte, a PAVAite from the first batch of 1978. Last but not the least, I would like to call upon stage the coordinator, Mr. Shubhakar Nayak, visiting lecturer to DPT at KPT and a PAVAite of the fifth batch. Thank you very much, sir. We would like to thank our sponsors, our platinum sponsors, BKT, and all our sponsors as mentioned over here. So at this point, I would like the dignitaries to be felicitated with a heartfelt gesture bouquet. And to start with, we would like to request Mr. Santosh Kumar P. to felicitate President of Polymer Alumni Welfare Association, PAVA, Plant Head, Avigiri Urethanes and Rubber Industries Private Limited, Tumkur, Mr. Yatindra Gowda with a bouquet as a small token of our appreciation. Now I request Mr. Raghavendra Udupa to facilitate guest of honor and principal of this August Institute, Karnataka Polytechnic Government, Mangalore, India's first autonomous polytechnic, Mr. Harisha Shetty, with the bouquet as a small token of our appreciation. Now I invite Mr. Divakar Mulya, proprietor of Amulya Rubber Industries, Bangalore, to felicitate Mr. Suratkal Vasudeva Rao, Chief Executive Officer, Dr. D. Banerjee Center of Excellence, Indian Rubber Institute, with a bouquet as a small token of our appreciation. I now request Mr. B.M. Keshava, ex-JK Tires and Industries, Mysuru, to felicitate Mr. Gopala Krishna Bhatt, General Secretary of PAVA, Senior Manager, BKT Tires, Bhiwadi, our own vibrant, energetic and lively Gopalanna, with a bouquet as a small token of our appreciation. Please give a huge round of applause. I would request Mr. Dinesh Aithal, Senior Manager R&D, Triton Walls, to felicitate Mr. Santosh Jute Fernandez, Head of the Department of Polymer Technology, Karnataka Polytechnic, with a bouquet as a small token of our appreciation. I now request Mr. Dinesh Shanay, Lecturer, Department of Polymer Technology, KPT,
To felicitate Mr. Yashwanta Katte, Treasurer of Power, a Powite from the first batch of 1978, with a bouquet as a small token of our appreciation. I would now like to request Mr. Raghavendra Udupa to felicitate Mr. Yashwanta Katte, Treasurer of Power, a Powite from the first batch of 1978, with a bouquet as a small token of our appreciation. Last but not the least, I would like to request Mr. Manoj Lobo, pioneer in composites field, active player of Power, to felicitate Mr. Shubhakar Nayak, coordinator of Power, visiting lecturer to DPT and KPT, and a Powite of 5th batch, with a bouquet as a small token of appreciation. Thanks to all our dignitaries for gracing this event with your presence. Now I would like to request Mr. Sri Ganesh UP, Vice President of Lanxess India Private Limited, with somebody with close to 40 years of experience in the rubber and polymer industry, lubricants, plastics industry. I mean, I could keep going on and on. But the main thing is, he also happens to be my father. So please give him a huge round of applause. He will be giving the welcome speech. Our MC Harsha is smart enough. The main thing is he is his father. Therefore, he has got so much qualifications. Also, the welcome saplings will be given with along with this welcome speech. Good morning, everyone. So I am happy to stand here in front of all of you. After 3 years, I was eagerly looking for DPT Con 3 after the 23 event. So this is honor to me. So let me start with my welcome speech. Distinguished guest of honor, Sri Harish Shetty, Chief Guest, Sri Vasudeva Rao, esteemed faculty, fellow alumni and aspiring engineers. Very good morning. On behalf of the Polymer Alumni Welfare Association, it is my absolute honor to welcome you all to the DPT Con 3 2026, conducted in association with Indian Rubber Institute and Dr. D. Banerjee Center of Excellence, Mysore, with support from KPT Mangalore. The theme, Sustainable Polymer, Smarter Future. For many of us standing here today, this campus is where our journey began. We walked around these halls as students, perhaps overwhelmed by the complexity of micromolecules and polymerization and kinetics. Today, we return as industry leaders, researchers, and entrepreneurs. This conference is more than just a professional gathering. It is a bridge between our history and our future. It is a testament to the enduring bond we share with our alma mater and our collective commitment to the field of polymer science. We live in an era where polymer technology is the silent engine of our global innovation. From life-saving medical devices and high-performance aerospace composites, from early morning toothbrush to day and mattress, to the urgent shift towards circular economy and biodegradable materials is already started. The polymer technology has the power to redefine the world. Our goal for today's conference is simple: to share, exchanging cutting-edge research and industrial best practices, to solve addressing the critical challenges of plastic and rubber waste and sustainability, to support mentoring the next generation of students who are sitting where we once sat. An event of this scale is a collaborative effort. I would like to extend our deepest gratitude to our keynote speakers for leading
us with their, with leading us with their time and expertise. The organizing committee who worked tirelessly behind the scenes. Our sponsors for this event, they have given generous support in making this vision a reality. The faculty members who continue to be the support system of this department and this conference. The students who wholeheartedly helped and participated to achieve this conference a success. And I can see their activities from all the extracurricular activities and arranging this hall very magnificent way. As we move into our conference session, I encourage you to be curious, ask the difficult questions to the speakers, network with a face you never met. This is the opportunity to meet all the delegates here, so you can interact with one-to-one, you can get a lot of networking opportunity, and look for opportunity to collaborate. The most groundbreaking ideas often start with a simple conversation in the hallway. Once again, welcome to the third edition of DPTCon 2026. Let us make this conference a milestone in the history of our association. Thank you, everyone. Thank you. Some of the guests are leaving either midway or immediately after this event, the stage event. So we request to give the memento for them. So I would like to hand over the memento to Mr. Harisha Shetty. He has to leave because of some urgent meetings. So please. Okay, we will continue the next session. Thank you so much, sir, and thank you so much, Dad, for such a warm welcome, and thank you all. We will be moving on to our next session, and our next speech, which will be taken over by Mr. Anil Pais. So I would like to request Mr. Anil Pais to kindly share with us all a brief history of Power, its goals, mission and objectives. Please put your hands together for Mr. Anil Pais. So Mr. Anil Pais is a seasoned professional with over 30 years of experience spanning polymer and rubber technology, mechanical engineering and quality management. A distinction holder in polymer technology from KPT Mangalore, he built a distinguished career at Apollo Tyres, leading production, quality and process excellence initiatives and driving major reductions in defects and claims. A chartered engineer, Six Sigma Black Belt and lead auditor. He later transitioned into education as founder chairman of St. Joseph Schools in Pune. He continues to serve the polymer community as vice president of Power, chief editor of Power Pulse and an industry trainer in quality and process excellence. Huge round of applause for Mr. Anil Pais. Thank you, Harsha. Good morning, all the dignitaries on the dais and teachers and my dear students and all the guests. It is my privilege and I am proud to, tell about Power. Okay, so I will not take much time of you. The Polymer Alumni Welfare Association that proudly call as Power after untimely demise of Sushant in the year of 2016, who was then the head of the Department of Polymer Technology, Karnataka Polytechnic. A thought process came into the mind of many senior members of alumni of Diploma Polymer Technology, Karnataka Polytechnic, that they should contribute something back to the
Polymer Technology Department, from where they had started their career after completing diploma. The main purpose of the Polymer Technology alumni was that whatever they had gained during their work experience should be shared back to the department so that the students pursuing diploma in rubber or plastic technology would get the maximum benefit by exposure to the existing updated technology in the field of polymer, professional experience gained, and also uplifting polymer department. With the funds and Polymer Alumni Welfare Association came into the existence in December 2015. The initial members not only started contributing to the department by meetings, training, and interaction with the students, but also started gathering contact information on all the students who had passed and completed diploma in polymer technology. During these years, PAVA has contributed mainly in terms of investment of time and money and other resources. Library enhancement, infrastructure like tables, chairs, and laptops, bookshelves, renovation of polymer technology classroom by painting and procurement of furniture, restored old non-operational machineries, equipments in lab by hiring specialized personnel in the mechanical and electrical field, power-borne expenses incurred for restoration of the laboratory. The restoration of machines helped students to actually learn practically by operating the machines in lab. Polymer technology alumni who have experience in the field of rubber, plastic, fiber, adhesives industries visit the college on regular basis and share their experience and knowledge with the students by interaction and training sessions. The training sessions are conducted offline as well as online. With the information of discontinuation of plastic technician course in adjacent ITA institution and auction of old plastic machines and equipment, core members of PAVA met related authorities in Bengaluru and persuaded for the approval of transfer of the machines equipment to the Polymer Technology Department. The machines are shifted and commissioned in 2021. The cost of transfer, restoration by repair borne by the PAVA, and the fully restored lab commissioned in last DPTCon held in 2023. In order to encourage meritorious students and financially backward students, PAVA started scholarship program from 2017 onwards. 3 students are selected each year and rupees 5,000 is being given to the students in the form of scholarship. In order to have easy access to webinars, contacts with alumni, research publications, openings in the industry, a website named www.kptpower.org is specially designed and successfully launched in February 2021. The students who are pursuing polymer technology course and students who have just completed the course shall be definitely get benefited by the direct access to the required information from the website sitting anywhere in the world. And PAVA has also started its own quarterly newsletter named as PAVA Pulse from March 2022, and I am the chief editor for that. And our mission is to contribute to quality education in polymer technology through well-structured curriculum and well-designed training programs established through coordination between the Department of Polymer Technology and alumni, to equip the students with recent trends in the development of polymers and polymeric products using appropriate techniques and software, to promote engineering spirit for the product development through effective integration of design, engineering, and material technology, to develop analytical skills, leadership quality, and team spirit through a balanced curriculum and a judicial mix of co-curricular, extracurricular, and professional society activities history. Vision of PAVA: to develop and strengthen ties between our alumni and Department of Polymer Technology in KPT by providing diverse tangible benefits including advanced technology inputs, career services, networking opportunities, special events and lectures, latest industry information, thereby inspiring and enriching the students. Our objectives are: establish a sustainable network of globally spread DPTNs to provide the liaison between the alumni and the college, to enable the
alumni to participate and contribute to the overall development of the Polymer branch. To award scholarship to the deserving and needy students to contribute scientific and technological advancements such as fully functional machine lab. So these are the vision, mission and objectives of the PAVA and the brief history of PAVA. Thank you for listening. Thank you, sir. Now I would like to welcome Ms. Priya Pinto, General Secretary of KPT Alumni Association. Please welcome her with a huge round of applause. Next online. Now I request Mr. Santosh Jute Fernandez to kindly share your views. Mr. Santosh Jute Fernandez is a senior academician in civil engineering with over 2 decades of experience in technical education. Serving in a selection grade role with a departmental leadership responsibilities at Karnataka Government Polytechnic, Bangalore, he has contributed significantly to academic governance, curriculum delivery and student mentoring. He holds diploma and bachelor's degrees in civil engineering first class and an MTech in geotechnical engineering from NIT Surathkal. His academic interests include foundation engineering, concrete mix design, construction materials and soil testing, alongside active engagement in research and faculty development initiatives. Please put your hands together for Mr. Santosh Jute Fernandez. Thank you, sir. Good morning to all. Respected dignitaries, industry representatives, faculty members, and dear students, it's my privilege to briefly highlight the role of Polymer Alumni Welfare Association and the significance of the national level conference DPT Con 3. PAVA has been constantly contributing to the academic, professional, and infrastructural development of the Department of Polymer Technology at Karnataka Government Polytechnic, Bangalore. Its continued support has strengthened industry-academic interaction and enhanced the overall quality of technical education. Through structured alumni engagements, technical talks, workshops, and training programs, PAVA has enabled students to gain exposure to contemporary industrial practices and emerging technologies. The association's contribution towards laboratory development, learning resources, scholarships, and digital initiatives have been instrumental in supporting students' progression and academic excellence. The DPTCon series, a major academic initiative of PAVA, serves as a national level platform for knowledge dissemination, technical exchange, and professional collaboration. DPTCon 3 is a significant milestone that aims to foster innovation, research orientation, and professional growth among students, faculty members, and industrial professionals. As head of department, I sincerely acknowledge and appreciate the continuous commitment and support extended by PAVA. I extend my best wishes to the organizing committee for the successful conducting of DPTCon 3, and I am confident that the conference will contribute meaningfully to the academic and professional development of all the participants. Thank you one and all. Thank you very much, sir. We would once again like to thank all our sponsors. Please give a huge round of applause for all our sponsors. They are the ones who are contributing towards scientific development in KPT. Now, we would like to break for tea. And we request you to kindly assemble in about 5 to 10 minutes.
Ladies and gentlemen, let us break for the tea because there is a delay in the inaugural function. Tea cannot wait for us. We can wait for tea. So, because immediately after 1 hour we are going for lunch also. So let us have our tea and once again we will assemble here. Please cooperate with us. We are about to resume the program. Please retake your seats. So we will be moving on with our next speech. And for that, I would like to invite our General Secretary of PAVA, Mr. Gopal Krishna Bhatt, onto the stage, onto the podium. The very inception of PAVA itself is fairly and squarely Gopal Anna's brainchild. It again is to his credit that what started as 15 to 17 members of Alumni Association has grown into a 500 plus members strong team. Please give him a huge round of applause. We request you, sir. Good afternoon, guys. All who have gathered here, my dear principal and all the chief guest and guest of honor and all the delegates, the students, staff and all those who are here, fresh after tea. Today, we have gone bit out of synchronization, the time part, so we will make it bit faster. But anyway, what I am going to talk about, this PAVA, Anil Pais, our Vice President, has briefed what PAVA has, how it has come out, and about other aspect our President will be touching up on. So I will be mentioning about the history and how it has come up, the DPT Con part. DPT conference is a brainchild of our founder, chairman, president, Mr. Vasudev Rao. It is based on the idea of Mysore JCS, or I don't know exactly, the JCS, Jachamara this. So there we have 3 yearly this conference, that same one we have adapted here, and the idea is to give an exposure to the all students, so first, second, third year, how industry and what they are going into the next stage of their career. I mean, how to transition period, how to make it smooth. That is the purpose of the conference culture which we have started. So based on that background, during the initial stage itself, it was decided, and we could have a equally successful first DPT Con in November date. I just missed it. It is on 2018 November we had it, and it was huge success in spite of having bad weather and all bad roads. I could remember they had to drive down through different routes. Vasudev Rao, Dinesh Aital and all. Still around 100 people have gathered, and again that time also industry, all the relevant industries have supported, and we could make it as a huge success. And those who were present here as final year students, they themselves have joined different companies and part of our PAVA now. So that was the initial this, where Mr. Vasudev Rao had spearheaded or shepherded this conference to a success, which has made it a benchmark for others to follow. And during the second planned this, it got delayed due to Corona and some other reasons. So instead of 2021, we could make it in 2023, February 23-24, I believe. So that again under leadership of Sri Vasudev, Sri Ganesh UP. That time again, the energy and overall contribution from industry, individuals and like-minded people who supported the cause had been huge and immense. And that there again we had our beloved principal Harish Shetty, who was very so much supportive and encouraging, and at the same time
innovative with the ideas. He guided us with new ideas how we can make it more but relevant for the children, students as well as the other people involved. So even we have missed Mr. Vasudev Rao during that period here, as he was in New Zealand that time, but still he could participate online. That is to our credit and the technology advance. So this time also we have, that time it was Suddhi News, and this time we have Shakti News who are supporting us with the live telecast or live streaming. So in second, first DPTCon, I believe around 100 to 125 people have gathered, and even second it was around about 150 gathering, I believe. And this time, in spite of our expectation, I mean, we were looking forward to maybe 150, 175, but crowd looks like something like 125 only. But the energy or the involvement from those who should be the concerned and involved, it's not as encouraging as it should be, I feel. So here again, it's we don't know where we lack, not in persuasion, not in reaching out. We have been taking extra effort, sleepless nights, or at least in between our busy schedule, we have been trying to reach out as much as possible, not just over India. Abroad also we have reached out, and we have guests from out of India also. One Ravindra, I cannot see him now, but he was there yesterday and he's supposed to come. He has his own personal issues at home, so his brother is no more. So still we have so many gathering. I am very happy. So our drive or our theme for this event is very clear, and that is what the initial presentation of today was. But as you all are aware, I was a bit nervous and bit unprepared, and that sequence of this was also different, so I could not do justice to that part. I request Mr. Vasudev Rao, when he comes, he will cover up with the widespread exposure he has. He will definitely take up that matter too. And I thank one and all for the gracing this occasion, at the same time making it more meaningful with active participation. I would like to add one more small input. Like we have, right from the first DPTCon, second DPTCon, whatever we have fund we have raised, we have tried to make the students more resourceful rather than the one which we had earlier. We were just looking at idle machines, but now little lively machines can be seen, and those who are keen can have first-hand experience of, they need not go to all the way to small-scale industries around, which was the case in our time. And now there is so many machineries and equipments, testing equipments available here. So let this be the, let Power be remembered as one who have coordinated it and help them use it. And with this, I would like to close my short briefing. Thank you, one and all. Thank you so much, Gopal sir, Namma Gopal Anna. Your efforts are always appreciated. Now, we would like to move on to our next speaker, Mr. Yatindra Gowda, who is also the president of Power, to share the future plans for Power. Yatindra A. Gowda holds a diploma in polymer technology from Karnataka Government Polytechnic. He graduated in 1987 and he gained a diploma of Indian Rubber Institute, securing 3rd rank at All India level in 1995. He brings 38 years of extensive experience in the rubber industry, having progressed from a production supervisor to senior management roles. Currently, he serves as General Manager Technical at Avigiri Urethane and Rubber Industries Private Limited, Tumkur, providing strategic and technical leadership across operations. He also holds the position of President or Chairman of the Polymer Alumni Welfare Association. His core expertise lies in the design and development of rubber compounds for drinking water applications, ensuring compliance with leading international standards. We request you, sir, to kindly grace us with your presence. Please give a huge round of applause.
respected chief guest, guest of honor, esteemed dignitaries on the dais, distinguished representatives of the Indian Rubber Institute, respected faculty members, dear alumni, industry leaders, valued sponsors, delegates, and beloved students. Good afternoon to all. As the president of the Polymer Alumni Welfare Association, it is both an honor and a matter of great pride for me to chair this August gathering. Organized by the Polymer Alumni Welfare Association in close coordination with the Department of Polymer Technology, Karnataka Polytechnic, Mangaluru, and the Indian Rubber Institute. This conference stands as a powerful reflection of what can be achieved when alumni, academia, and industry come together with a shared vision. DPTCon is not merely an event, it is a commitment by the alumni community to give back to our alma mater and to contribute meaningfully to the advancement of polymer and rubber technology. The polymer and rubber sectors today are the pivotal juncture. Global emphasis and sustainability, circular economy, advanced materials, and smart manufacturing has transformed both industrial practices and professional expectations. The need of the hour is not just technical competence, but innovation guided by responsibility. In this context, the Department of Polymer Technology, Karnataka Polytechnic, Mangaluru continues to play a vital role in the shaping skilled professionals who meet evolving industry demands. The success and standing of our alumni across leading organizations worldwide reaffirm the strong foundation led by the institution. As alumni, we carry with us not only professional expertise, but also a deep sense of gratitude and responsibility toward our institution. The Polymer Alumni Welfare Association envisions a future where alumni engagement goes beyond networking and becomes a driving force for continuous knowledge exchange and mentorship, industry academia collaboration and applied research, skill development and career guidance for students, promotion of sustainable and innovative technologies, welfare of the alumni. DPTCon 2026 is a significant step in this direction. We believe that the discussion and collaborations initiated here will lead to long-term partnerships and impactful outcomes of students, industry, and society at large. I take this opportunity to express my sincere thanks to our sponsors and donors, whose generous support has been instrumental in making this conference possible. Your encouragement strengthens our efforts and inspires us to undertake initiatives of even greater scale and impact. My heartfelt appreciation goes to the alumni members who worked relentlessly behind the scenes to translating, plan, and execute DPTCon 26. Our dedication exemplifies the truth, spirit of alumni leadership, and collective responsibility. I also extend my gratitude to the faculty members, students, and volunteers for their cooperation, commitment, and tireless efforts in ensuring the success of this event. As we inaugurate DPTCon 2026 today, let this conference serve as a symbol of unity, progress, and shared purpose. Let it inspire innovation, encourage collaboration, and empower the next generation of polymer technologies to lead with the knowledge, integrity, and vision. With great pleasure and pride, I hereby wish the conference resounding success. Thank you. Thank you so much, sir. Now we would like to move ahead with requesting Mr. Santosh Kumar P to kindly call on our respected chief guest, Mr. Vasudeva Rao, to honor this gathering. To introduce Mr. Santosh Kumar P, he is an academician and polymer technologist specializing in polymer science and rubber technology with strong academic and industrial experience. He holds a BE in Polymer Science from SJCE Mysore, a Diploma in Polymer Technology from KPT Mangalore, and a PG Diploma from IRI. And he was also a gold medalist
in the 2011 batch. So please give him a huge round of applause because he deserves it. He has industry experience at Birla Tyres and HAL and has served as senior grade lecturer and HOD at KPT, a founder trustee and faculty coordinator of Power. He is currently pursuing an MTech in nanotechnology from NITK Surathkal. Please give him a huge round of applause. Thank you, Varsha. Dear audience, let me take you back to the year 1975. A young boy walked through the gates of Karnataka Government Polytechnic, Mangalore, carrying curiosity in his eyes and ambition in his heart. He had begun his journey as a diploma student in polymer technology, belonging to the very first batch of course at KPT. Even in those early days, leadership came naturally to him, so much so that in the same year, he was elected as the Student Union President of KPT College. The young boy is none other than our dear Mr. Vasudev Raoji. Sir has completed his diploma in rubber technology in 1978 from Karnataka Government Polytechnic, Mangalore, and went on to gain global exposure by completing a professional course in rubber technology from LPRI London under the Institute of Materials London in 1982. Understanding society alongside, he earned a master's degree in sociology from the University of Mysore in 1993, followed by a postgraduate diploma in management from NPC. Mr. Vasudev Rao's professional journey of 38 years of rich industrial experience with JK Tyres and Industries Limited, where he served with distinction and eventually superannuated as Deputy General Manager Technical Bias Plant in the year March 2016. For his outstanding contribution to the rubber industry, he was awarded with the prestigious Fellow of the Indian Rubber Institute FIRI in 2015. His service to professional and academics is truly commendable. He has served as the Secretary General of Indian Rubber Institute IRI Governing Council for 4 years from 2017 to 2021 and has the founder chairman of the Polymer Alumni Welfare Association Power, KPT Mangalore from 2016 to 2020. On a personal note, I consider myself truly blessed and fortunate to share that Sir was also my guru during my postgraduate diploma at the Indian Rubber Institute in 2011 at SJC Mysore. Presently, Mr. Vasudev Rao is serving as the CEO of the Dr. D. Banerjee Center of Excellence, Indian Rubber Institute at JSS's STU campus, Mysore. He is also a special invitee to the Governing Council of IRI, a faculty member of Diploma and Postgraduate Diploma Program in Rubber Technology under IRI, and a visiting faculty at Tripura University of BVOC programs in Rubber Science and Technology. His expertise is recognized globally, reflected through his active membership as technical member of Technobiz Education Society, Bangkok, American Chemical Society Rubber Division, USA, International Rubber Conference Organization, IRCO, USA, Indian Rubber Industries Association, South Zone, and as technical committee member of the Global Tire and Rubber Conference, Mumbai. From a first batch student of polymer technology at KPT to a globally respected technocrat, academician, and leader in the rubber industry, Mr. Vasudev Rao's journey is truly inspiring. A journey that beautifully blends technical excellence, leadership, service, and lifelong journey. It is indeed my privilege to welcome you, sir. Hello, hello, hello.
Thank you very much for a very long introduction. My beloved Shishya, I can say, Santosh. I am very glad about his growth journey also, and he has to come up in his life. He has to go a long way in his career. My blessing is always there to Santosh. Today's our president of the function, Yatindra Gowda, who is also a president of PAVA, our beloved principal, the fulcrum of the entire program for 2 days, Harish Shetty sir, HOD Santosh Fernandez, and my beloved General Secretary, vibrant and dynamic, the person who is working highly disciplined, Dr. Ambedkar of Pava, Yashwanta Katte, and my very, very close family friend, Sri Ganesh, and all my friends sitting here. I name anybody sitting here, all senior poets, our old students, right from Rajpal till this end, all are our close associates in Pava. Mr. Pinto, Donald was. So our future community of rubber sitting here in front of us, Polymer students. Today, the concept of the program of 2 days conference. Any conference, if at all you want to do, you have to plan minimum 1 year in advance. So our General Secretary, Gopalakrishna, but next Yapa Malpaga program. So he started the sentence and it continued like that. Over and over. Lot of online meetings. So in fact, I told him also, "Arey, itna meeting क्यों कर रहा है यार? Monthly एक करो यार." Then Yatindra decided, okay, last Saturday of the month, we will have a meeting. So the concept started that, okay, we will have to do one DPT con for outgoing students this year. In that concept, we have collected. Once you have conceptualized that we have to go for a conference, immediately what we'll do? There should be a theme for the conference. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏನು ಥೀಮ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಥೀಮು, ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ. What is sustainability? He has given the presentation today for 15 minutes. But I could observe our General Secretary was so occupied in mind, he could not deliver the essence of the sustainability to the crowd. I have taken his permission during the tea break. I'll just tell you about his presentation. Sustainability ಅಂದರೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿಪ್ಪ ಏನು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ? ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? 2 ದಿವಸದಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾಕೆ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೀವಿ? ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ? ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 2 ದಿವಸ ಪಾವದವರು ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. 2 ದಿನ ಜಾಲಿ ಮಾರ್ಯಾರ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಚೆಂಡೆ ಬೊಟ್ಟುಂದಾದ ದೋಲ್ಗುಡ್ದುಂದಾದ ನನಗೆ ಅಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎತ್ತಂಬರ್ಪಿನದಾದ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎತ್ತಂಬರ್ಪಿನದಾದ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ನಮ್ಮ ದಾದೆ ಇಂಥ ಭಂಗ ವರಂದುಲ್ಲ. ವೈ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಜನರುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಬೆಲೆವೆಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ರು ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಮೆಸೇಜು, 2 ದಿವಸ ರಜಾ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಯಾಕೆ
ಯಾಕೆ ರಜೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು 2 ದಿವಸ? ಸ್ಮೂತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಚ್ ಒ ಡಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಕರಿಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈಗ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಮುಖ್ಯನೇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಗೂ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು, ಸಿವಿಲ್ಗೂ ಬೇಕು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗೂ ಬೇಕು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಬೇಕು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್. ಅದು ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಂದ ಶುರುವಾದಂಥ ಕತೆ. ವೈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಂದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಯವರು, ದೇ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಸ್ಟಡಿ, ದೇ ಸೆಟ್ ದಟ್ 1 by 1 ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಆಗ್ತಾನೆ. ಮಣ್ಣು ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದರೆ ಬರೀ ಮೂಳೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ದಿನಾಲು ನೋಡೋದು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ನಾವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರಾಡಲ್ ಟು ದ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಅಂದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣ, ಜನ್ಮ ಆದ ಮೇಲೆ ಟಯರು, ಅದು ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟಯರು. ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅದಿತ್ತು. ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರೀಗಳು, ರಬ್ಬರ್ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸು, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಟೈರ್ದು ರಾಶಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಹೌದಾ? ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಟೈರ್ ರಾಶಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಟೈರ್. ಆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಟೈರ್ನ ನೀವು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು? ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಟೈರ್ನ ಕಂಟೈನರ್ ಲೋಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜಾಗ ಗ್ರೀನ್. ಯುರೋಪ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಗ್ರೀನ್. ದೇ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ನಾವು ಪೆದ್ರು ಅದನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಹಾಕಿ ಆ ಟೈರ್ಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಟೈರನ್ನು ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಪೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇರೆ, ನೈಲಾನ್ ಬೇರೆ, ರಬ್ಬರ್ ಬೇರೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಓನ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಉಳೀತು. ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಈಸ್ ಪೌಡರ್ಡ್. ಪೌಡರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟಯರ್. ಟಯರನ್ನು ಟಯರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಸವನ್ನು ರಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟಯರ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಥ್ರೋ ದ ಟಯರ್ ಇನ್ ಟು ದ. ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ ಯುರೋಪಿಂದ ಕಂಟೈನರ್ ಲೋಡು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 4,000ರಿಂದ 5,000 ಕಂಟೈನರ್ ಲೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಟೈರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್. ತುಂಬ ಜನ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಟೈರ್ ಬಂತು, ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಭಟ್ ಸಾಹೇಬರದು ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ರಬ್ಬರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ರಬ್ಬರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೈರಾಲಿಸಿಸಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಪೈರಾಲಿಸಿಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ದ ರಬ್ಬರ್. ಬರ್ನಿಂಗ್ ದ ರಬ್ಬರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಹೊಗೆನ ಬಿಡ್ತಾರ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ಯು ಟು. ಇವನ್ MCFಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ದಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಪೈರಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಆಯಿಲ್, ಯು ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, RCB. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ತಿರ್ಗಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಈಗ ಏನಾಯಿತು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ರೀಯೂಸ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಈಗ ನಾವು 100% ಓಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು 10% ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು, ವಿದೌಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೈರ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೈರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಯುವರ್
reusing the carbon, regenerate, reuse. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೈರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಡ್ JK, Donald Walsh will agree, the JK tire has taken over in 1997, 30th ಮೇ 30th ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ, ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸ ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ RP ಸಿಂಘಾನಿಯಾ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ he has made a team that to reduce the scrap. 2.7% ಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ? JK ಟೈರ್ ತೊಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಳೆದ 97ಇಂದ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಆನ್ 0.05%. 2.5% ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 0.05% ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್, ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್. ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ರೀಯೂಸ್. ಸರಿ, ಟೈರ್ ಬಂತ, ಅದನ್ನು ರೀಯೂಸ್ ಸರ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದೇನು ಮಾಡೋದು? ಬಫ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ JK ಟೈರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಫ್ ಆಗೋಯ್ತಾ, ತಿರ್ಗಿ ರೀಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 7 ರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ರೀಡೂಯಿಂಗ್. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು? ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಟೈರ್ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ? ವೆಹಿಕಲ್ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಕ್ ಆರ್ ಬಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓವರ್ನ್ ಔಟ್, ಇನ್ನೇನು ಉಪಯೋಗನ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಟ್ರೇಡ್ ಉಂಟು, ತಿರ್ಗಾ ರಿಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 1 ರಿಟ್ರೇಡ, 2 ರಿಟ್ರೇಡ್, 3 ರಿಟ್ರೇಡ್, ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ದೆನ್ ಇನ್ನು ಉಪಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಬಿಶ್. ದೋಸ್ ಟೈರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್. ದಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಯು ಆರ್ ರೀಜನರೇಟಿಂಗ್. ಆ ರೀಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ. ನನಗೆ ಅವರು ಭಾಳ ಗೌರವ. ಅದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವರು ನೋಡಿ ನಾಲೆಜನ್ನು ನಾವು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಮಗ ಸೃಜನ್ MBA, ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೌಲ್ಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೌಲ್ಡ್, ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಮಿಲ್ ಮಾಡಿ, 0 ನಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ರೀಜನರೇಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಎಕಾನಮಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾನಮಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಭೂದೇವಿ ಧರ್ತಿ ऊपर कुछ नहीं डालना. ಆದಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ರಬ್ಬರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್, ಗಾಡೆಸ್ ಅರ್ತ್. ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ನಾವು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಎನಿವೇರ್, ಇವನ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್. ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಹೋಗಲಿ, ಮೀನು ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಹಾಲು ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಕಿಸೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಬಿಶ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀಪಲ್, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ. ಸಿ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, this has to be adopted by individual human being on the earth. That is the reason why we are conducting such conference for awareness of sustainability. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮೂವ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಹೌದಾ? ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು? ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರೀ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ತಾಯಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಶುಭಕರ್ ನಾಯಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ನೀರೆರೆಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ, ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರೀ 3 ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರೀ ನೆನ್ನೆ ತೋರಿಸು ನನಗೆ. ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಶುಭಕರ್ ನಾಯಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು 3 ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರೀ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ 102 ಎಕರೆ ಇರುವಂಥ
HJ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, JSS ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಟಾನಮಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 28 ಕೋಟಿದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 8ರಿಂದ 12 ಸಸಿ ನಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸುಳ್ಯದಿಂದ ಬಂತು, ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂತು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬದುಕಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದೆಲ್ಲರೂ ನೆಡ್ತಾರಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನ ಮರ ಗಿಡ ನೆಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪಸ್ ಒಳಗಡೆ 3 ಗಿಡ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 8 ಗಿಡನ ನೆಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರು. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ದಿವಾಕರ್ ಮೂಲ್ಯ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರವರು? ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ದಿವಾಕರ್ ಮೂಲ್ಯ ಅವರು. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ದಿವಾಕರ್ ಮೂಲ್ಯ ಡೊನೇಟ್ ಒಂದು 8-10 ಸಸಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅದೇ ಥರ ತಿರ್ಗಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರೀ ಬೆಳೆಸಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗೋದೆಲ್ಲ ವಾಟರಿಂಗ್ ದ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ರ, ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು, ಜೂಟ್ ಇದೇನು ಕೆಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್. ನೌಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಈಗ ಜೂಟನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಜನ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಹಾಲು ಮೊಸರು ತರೋಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಜೂಟಿಗೆ ಈ ಜೂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ UP, ಈ MP ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಜೂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಶೋಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಈ ಥರ ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಮರ ಬೆಳೆಸಿ, ಜೀವ ಉಳಿಸಿ, ಉಸಿರನ್ನು ಆಡುವಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಗೋತೀವೋ ಅದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಈ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Wow, sir, such inspiring words. You really summed up the spirit of the event. So please give a huge round of applause to Suratkal Vasudeva Rao. So now I would like to request Mr. Shubhakar Nayak to introduce our guest of honor, the principal of Government Polytechnic, Bangalore, and a few words about Mr. Shubhakar Nayak himself. Mr. Shubhakar Nayak Ji is a seasoned academician and polymer technology professional with over 4 decades of experience in technical education, training and industry. He holds a diploma in polymer technology, a BE in chemical engineering from RV College of Engineering, Bangalore. He has served in teaching, training, quality assurance and guest faculty roles, undergone advanced training at CPET Chennai and actively contributed to PAVA since its inception. He currently serves as PAVA coordinator and works as a research professional at KPT with a strong commitment to education and sustainable polymer practices, while also being a regular practitioner of yoga and pranayama, emphasizing holistic well-being. Sir, the stage is yours. Thank you, Harsha. Is working. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's my privilege to speak a few words of our most beloved
principal of this prestigious institution, Shri Harisha Shetty, sir. Shri Harish Shetty, sir, is an eminent academic leader, technologist, mentor, currently serving as principal of this KPT Mangaluru. Shri Shetty was born in Kulur, Mangalore in the year 1967 as a proud son of Shri Sheena Shetty and Srimati Sushila Shetty. He completed his primary education in Kulur Church School between 1971 to 1981, followed by his PUC at St. Aloysius College, Mangalore. Shri Shetty's journey reflects a rare blend of discipline, academic excellence, and service. An alumnus of St. Aloysius College, Mangalore, he distinguished himself in the NCC Air Wing, earning B and C certificates, the honor of Best Cadet, and the rank of Cadet Warrant Officer, along with the qualification as a glider pilot, a testament to his leadership from his very young age. He holds a Bachelor's of Engineering from SDM College of Engineering, Dharwad, and was notably selected from Indian Air Force as pilot officer during his final year. He further strengthened his academic credentials with an MTech from MIT Manipal and an MA in psychology, reflecting his deep interest in both technology and human development. With over 3 decades of service in the Department of Technical Education, Government of Karnataka, Mr. Shetty sir has served as a lecturer, mentor, and guide, shaping thousands of young professionals. Since 2021, as principal of Karnataka Government Polytechnic Mangaluru, has been instrumental in driving academic innovations and institutional excellence. In addition to his academic leadership, he has made significant contributions as a software engineer, having developed an examination and academic management system for Karnataka Government Diploma Examinations and Mangalore University. He is also a trained yoga practitioner who actively advocates holistic education. He is the architect of a new food court, which is in the campus, and 2-wheeler and 4-wheeler parking facilities, the modernized library, and enhanced infrastructure and aesthetic look of the KPT building and the campus. Under his visionary leadership, the Amrita Mahotsava was conducted in a grand and memorable manner, and KPT successfully achieved autonomous status from AICTE, New Delhi. Several other ambitious and transformative projects are also currently under the blueprint stage. Mr. Shetty sir has also extended his wholehearted support in bringing up of new plastic processing lab and in facilitating the signing of the MOU between KPT DPT and the Indian Rubber Institute IRI. Shri Shetty sir has been a strong pillar of encouragement in the successful organization of this DPTCon. Please join me in extending warm welcome to Shri Harisha Shetty sir. Sir, please. Mic is to you, sir. First of all, I'm really sorry because of my
official duty. I came today morning only from the Bangalore after board meeting, and I told I'm not able to come, but still Gopal Krishna and the PAVA members waited, and we made them to wait also. I'm really sorry for that. Please forgive me. And next, the things whatever he read, I don't even know that who has given to him. Say, please, it is my duty. For example, PAVA people, you people are doing, it is charity, to be frank. Once when I'm going in the flight, one person asked me, why you people are, in Kannada he asked, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಸಂಬಳ ಸಿಗೋದಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. I think it holds good for me now. See, that is my duty to do all those things. This is very important for me. So I have to, ನನ್ನ ಧರ್ಮ, correct word, because in English I don't have that word to use it. ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ ಹೊರತು ಬೇರೇನಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್. Well, that's the small talk out of the things. Now let me come to the conference, this one. Of course, first of all, let me remember this KPT has, this place belongs to Kadri Shri Manjunath. I have to bow down to my Shirashastanga Namaskara, we call that. That is the things. And next, of course, today we are celebrating this DPT Con. This is just because of the great person, SM Megde. I bow down to this one because of his, otherwise who will do all those things? That is the thing. I still remember is this one. And that day I never forget that, he just came to see me, just to talk with me on that day. But that day is the great day for KPT because we have to honor our students and all those things. So that opportunity I have seen in that video also. Thank you. I think I am very privileged and I am this one to have that function on behalf of his. That is the one more thing. And also the next to the PAVA members. I think this is all because of you people, your selfless service, what made our PAVA to come this much long way from 1975 to 1925. It is almost 50 years of grand, we have to celebrate that 50 years now. That is, we are celebrating this way. Now next, actually I thought of my speech was completely different, but actually after seeing that coffee break, I made it to change. That is the thing. So of course it was related to sustainable development, all those things, because I don't want to talk about all those. Now let me switch over to the little things, because whatever we have do, that has to pass to the next generation. I just already told, I'm in psychology. When I observe the things, I came to know that it is not passing to the student. So let me switch over to Kanglish, not English. So with due respect, I think everybody will understand that language. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ. ಉಳಿದೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಪಾಲಿಮರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ SM ಹೆಗ್ಡೆರ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅವರ ಸಸ್ಟೈನೇಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಸಾಕು. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದೇ ರಬ್ಬರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ವಾಲ್ಕನೈಸಿಂಗ್, ಡಿವಾಲ್ಕನೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೌ ಫಾರ್, ಹೌ ಲಾಂಗ್, ಹೌ ಹೈ ಈ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಹೈಯರ್, ಲಾಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಈ ರಬ್ಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಈ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಟೈರ್ ಸವೆದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಾವಿಯ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವೀಗ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ
ಸಣ್ಣ ನ್ಯಾನೋ ಆಗಿ, ಈಗ ಸಂತೋಷಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ನ್ಯಾನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋದಂಥದಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಈಗ ಆ ಸಣ್ಣ ಇದಾಗಿ ಹೋದು? ಹಾಗಾದರೆ ಎಸ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು ತಾನೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಹೊಳೆಯಿತು, ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಹ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅವರೊಂದು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇತ್ತಂತೇಳಿ. ನಾವು ನೋಡೋದು ಕೇವಲ ಉಳಿದದ್ದಕ್ಕೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದು ಸಹ ರವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಕಂಡ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂಥ ನ್ಯಾನೋ ಇದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರದ್ದೇ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮದೇನಲ್ಲ, ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಸಹ ನನಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತೀಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದೊಂದು ವಿಷಯ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೆ ಪಿ ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಾನು ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂತ ಜಾಗ ಅದು. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡೋದು ಅದರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ನಿಜವಾಗಿ ಕೆ ಪಿ ಟಿಗೆ ಇದು ಬಯಸದೆ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ. ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಕೆ ಪಿ ಟಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಸಹ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಆದರೆ ಬಂದ ನಂತರ ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ಲೀಸ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆ ಪಿ ಟಿಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕನಸುಗಳಿತ್ತು. ಆ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೀಮಿನಿಂದಾಗಿ. ನನಗೆ ಟೀಮು ತುಂಬ, ಅದು ಟೀಮ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಟೀಮೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಯಾವತ್ತವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ. ಅವರು ಈ ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಟೀಮ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪಾವ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಆಗ ನಾನೀಗ ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತಂತೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಟೋನಮಸ್ ಆಯಿತು. ಆಟೋನಮಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಒಂದೇನಾಗಿ ನಮಗೆ MHRD ಏನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಟೋನಮಸ್ ಅಲ್ಲ, NBA ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ NBA ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಜಾಬಿಗೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಂದವರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯವರು ಯಾರು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ ನಮಗೆ SFR ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟಾಫೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ NBA ಕೊಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೊಂದು ಫುಲ್ಲಿಗೆ ACT ನೋಡುವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆಟೋನಮಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆದಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ MHRD ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾನಂತೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸಹ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೀಮಿನ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಆಟೋನಮಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಈಗ ಆಟೋನಮಸ್ಸಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಅವರು ಆಟೋನಮಸ್ ಆದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನಮ್ಮದು ADB ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಇಡೀ ಈಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊರಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 2500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಲೋನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಲೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇದಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 23 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಿದರು, 10 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿದರು. 23 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವುದಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳಿಗೆ 75ರಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ. ಆದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಆದವರು ಮೊದಲೇ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾರ್ಮಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತೆ ಇರುವಂಥವರನ್ನು. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅಲ್ರಿ, ಸ್ವಾಯತ್ತೆ ಆದಂಥ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್. ನಾವು ಸ್ವಾಯತ್ತೆ ಆದದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ 10ರಲ್ಲಿ 9 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 75ರಿಂದ 100 ಕೋಟಿ. ಈಗ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಈಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಆ ಟೈಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು. ಈಗ ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್.
ಸೊ ಈಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿದು ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೋರ್ಟ್, ಸಿ, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ವೆಸ್ಟ್. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಚ್ ಎ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ? ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಡಾಟ್, ಅಮೆಝಾನ್. ಅಮೆಝಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಸೂಜಿ ಯಾರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ? ಅಮೆಝಾನ್ನಲ್ಲಿ. ಹೋಗಲಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಯಾರಿಂದ ತೆಗೆದು? ಅಮೆಝಾನ್ನಿಂದ. ರೇಡಿಯೋ ಅಮೆಝಾನ್ನಿಂದ, ಅದು ಅಮೆಝಾನ್ನಿಂದ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಮೆಝಾನ್ನಿಂದಲೇ ಬೈ ಮಾಡೋದು. ಅಮೆಝಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಬ್ಲೂ ಡಾಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಝಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಇಡೀ ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 100 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಅಮೆಝಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೈಸಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 7 ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 7 ಲ್ಯಾಬ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬು ಪಾಲಿಮರ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅವರು ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಲ್ಯಾಬ್. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದು, ಅದು ಯಾವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಡುವುದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಮರ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಈಗ ಪೆರಿಷೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಟ್ಟಿಗಿದೆ, ಪಾಲಿಮರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರನೇ. ಆ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 crores ಐ ಥಿಂಕ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ 10, ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್, ಒಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಇಡೀ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್, ಇ ಕಾಮರ್ಸ್, ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಅದು ಈಗ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಐಟಮ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕಂತೇಳಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಿಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗೇನೋ 75 crores ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಆಗ ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಅವರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಮೆಝಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆನ್ 100 people or 10 people. Now we are going to train them, not Amazon. You know very well, industry is lot of things they are going for training the people. So instead of that, KPT is going to train them. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಆಟೋಮೈಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ ದ ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಈಗ ಅದನ್ನು ಆಟೋಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ IoT ಮತ್ತು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಈಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ನವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಾಬೋಟಿಕ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ we are making use of all the 8 departments ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್ಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ನಂದು ಕೊನೆಯ ಆಸೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ SMCT ಅವರ ಕನಸು ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ರೀಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಆ ರೀತಿ ಅದೊಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಒಟ್ಟು 3 ಫ್ಲೋರ್ಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಡೌನ್, ಸಿ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಿಜಿಟಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎನಿವೇರ್. ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್
this one, that what technology is this one, it has, we are using it. Admin office, all the common areas, even digital delivery space ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಅನದರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ 4 years ದಿಸ್ ಒನ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಪಿ ಟಿ ಕಾನ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾನಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಕೆ ಪಿ ಟಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕೆ ಪಿ ಟಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್. ಕೆ ಪಿ ಟಿಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ನಿಯರ್ ಬೈ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ITIಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಫಾರ್. ಸೊ ನಾವು anybody is doing any class or any training or any course, so to see the realistically, to see, they have to go to the industry. So instead of that, now they are going to come to KPT. ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅವರು KPTಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಆಗೋದು, ಅದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್. ಟುಡೇ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ವೈ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಐದರ್ ಸೆಲ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಮನ್ನು ಮಾರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಲೂ ಡಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾರುವುದಂತೇಳಿ, ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಟೋಮೈಸ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಇಡೀ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಪಿಕ್ಚರನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು KPT. ಕೊನೆಗೆ ನಾಳೆ KPT ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೇಳಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕನಸೇನಾದಾದರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಭಾಷಣನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ KPT ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ನಮ್ಮದು JTS ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ 1.5 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ KRCಯಲ್ಲಿ ಆದಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಹ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರೋಡು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದರ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ KRCಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅದು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್. ಈಗ 3-4 ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಿನ್ನೇನು ಅದೇ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು. ನನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you so much, sir, for such an interactive and such a motivating discussion. We hope to see all your dreams and vision fulfilled. Now, please give a huge round of applause for Mr. Harisha Shetty. For our next session, which will be the last session before lunch, we will be welcoming Mr. Balkrishna Acharya from Orb Energy for the session on powering Indian enterprise with rooftop solar solutions. Mr. Balkrishna Acharya is an accomplished industry professional with over 2 decades of experience spanning manufacturing, marketing and renewable energy sectors. An alumnus of KPT Mangalore 1997 to 2000 batch, he holds a diploma in polymer technology. He began his career at Vijay Industries, Udupi, where he worked as plant or site supervisor for FRP and solar divisions, followed by a leadership role as marketing manager at Winman Software, Mangaluru. Since 2008, Mr. Acharya has been associated with Orb Energy Private Limited, Bangalore, where he has progressed through multiple leadership roles and currently oversees large-scale solar PV projects across South Karnataka, Kerala and Goa. So, please welcome Mr. Balkrishna Acharya with a huge round of applause. And also I would like to request the chairs be moved from the dais to clear way for the presentation.
Good afternoon to all the power members, principal, and all the students. So it's my privilege to have a session on one of the kind of sustainability we are talking about. So this is regarding solar, which is a renewable energy and which is associated with your theme called sustainability. So myself, Balakrishna Acharya, I am working as a general manager for this Orb Energy Private Limited. And I'm happy to say that I'm a old student of this KPT Polymer technology only. It's a 97-2000 batch. But I changed my career to solar after this polymer renewable energy. So I'm representing Orb Energy, and I just wanted to explain about the solar systems, how it is useful for the improvement of energy needs and to improve the productivity of the industries. So I will start with my session. I'm going to introduce my company. Orb Energy is a multinational company which is started in 2006 in Bangalore. And we have 250 plus employees and almost 1.7 lakh systems installed on rooftops and houses and industries. So almost more than 370 megawatts of solar power has been installed by Orb Energy on rooftop and ground mounted plot. So we are available in 12 states of India, and we are ranked as a third solar rooftop service provider. And we have already received the best commercial and industrial installation award. And we have our own financing module also. We are financing our own products for the commercial and industrial sector. And we have already given almost 300 crores of financing for solar installations. This is the ranking of solar on-site installations. We are in number 3. Orb is engaged in manufacturing of solar panels, solar water heaters, designing of the system, and installation, after-sale service, and financing. So it's a one-stop solution for the solar installation. We have our own module solar panel manufacturing facility in Bangalore. So now this solar installation is made mandatory to use only solar Indian manufactured solar panels. So we have a facility in Bangalore, and we are using the latest technology that is called TopCon technology for this solar panels. The advantage is its efficiency is more compared to other panels, and it is very productive in low light, that is called low light efficiency. And our panels are bifacial, means in the both sides it will generate the solar power, and in the low light also it will generate a good amount of energy. And our products are 25 years warranted and all approved like BIS and IEC standards. This is a small video which showing this how these solar panels are manufactured.
this is how these solar panels are manufactured. It's a totally a complete German technology. German machines are used for a high efficiency. And as I told, we are going to finance the installation of solar systems. That is also with the no collateral and 0% down payment. We will fund the project 100% with the EMIs which is lesser than what you are paying to the electricity board. That means if you are having a solar system and the savings you are getting through the solar is less than what you are paying to that EMIs are less than what you are saving on electricity. And we have our own team for technical support, that installation, service and complaint attending, everything will be done by the ARP team itself. And even we are catering to the service sector for non-ARP systems also. Now, when it comes to the industry, industries are paying around 7 to 9 rupees per unit for the electricity. So, if you go with solar, the electricity generation cost of solar will be around 3 rupees. So, it makes sense to having a solar on their rooftop to reduce the electricity cost. And your payback will be within 3 to 4 years. What you are going to invest will be get back within 3 to 4 years. And this one I will show you how this rooftop solar works for you. Electricity. Electricity is vital to the growth of every enterprise in India. But today, Indian enterprises face rising costs of electricity. Most enterprises pay 6 to 9 rupees per kilowatt hour, and in many cases, it is at par with their manpower costs. What is the solution? The answer lies in the sky. An enterprise typically operates from 9 a.m. to 6 p.m. The sun is also up from 9 a.m. to 6 p.m. So why not rely on the sun for your power needs? Today, many enterprises across India are already using solar energy to reduce their electricity costs. And Orb is helping them with their switch to solar. For more than 12 years now, Orb has provided high-quality, fully installed rooftop solar systems to its commercial and industrial customers. Now, let's see if rooftop solar could work for you. The array of solar panels draw energy from the sun and generates DC electricity, which is converted to AC electricity by an inverter. The AC power from multiple inverters are aggregated and connected to your LT panel, which distributes that power to your facility. If your consumption of electricity is more than the solar power generated, you can consume all the power from your rooftop solar system and directly reduce your electricity bill. If your rooftop solar system is producing more power than you need, for instance on days that you're not working, net metering allows you to bank the solar power you generate and offset it against your electricity bill. If net metering is not available in your region, we provide a reverse protection relay, which prevents any power from flowing back to the grid, ensuring that you can consume all the generated electricity. Most commercial and industrial consumers will be able to reach payback in just 3 to 4 years. But the savings don't stop there. Orb's solar panels are designed to last for more than 25 years, helping you make significant earnings after payback, month on month. Statistically, most consumers with an average consumption of 150 kilowatt rooftop solar system can expect to save approximately 3.5 crore rupees over a period of 25 years, assuming rupees 7 per unit of grid electricity. To make rooftop solar affordable, Orb offers collateral-free solar loan to its commercial and industrial customers. This enables our customers to experience the benefit of solar energy while keeping their collateral free for other investments in their business. So why wait? Remember, every day you delay just wastes more of your money on grid power. Sign up for a free site survey today. And we So
So this is how the solar will work for you, and how that savings are going to happen. And from Orb, we will design the system, we manufacture, we install, we'll give a service, we give a finance facility, and we provide our own app to track the generation. So it's a total solution for solar installations. And even we are with the ground mounted projects also. So who will shortfall on the space, they can go for a ground mounted project also. There also we will do the entire EPC, that is called engineering, procurement and designing. So we already done a 120 acre land, that's a 35 megawatt system in Arsikere, and we are going to have another one plant in Gulbarga. It's a 50 megawatt. It is spread over 200 acres. So, and we have a lot of prestigious customers in around. So here we have done with the Bharat Group, Manipal Group, and Expert College. So this is one of the biggest installations we had in Bangalore. It's a 7.6 megawatt installation on a rooftop. It's the biggest one. Similarly, we have a lot of installations. This is in Udupi, 1.24 megawatt. It's 1 megawatt in Kolar, like that. So, and even I have my customers here also, Mr. Divakar sir from Amulya Rubber. He is also our customer, and he made me to have a session here in KPT after 25 years of gap. So I am very happy to be here after 25 years. So this is my session actually, and actually this is a time for a lunch also. So I'll be here. We have a networking lunch, and if anybody wants to know more about the solar, I'll be here. So thank you very much for the power members, KPT, school, college, and Mr. Divakar sir, and all the students for hearing me for a while. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. That was indeed a very innovative and new technology presentation. Now, we would like to request Mr. Divakar Mulya to kindly grace the stage with his presence. We would like to thank him for the rubber samplings donated to this institute, and we would like to felicitate you since we understand you have to leave a little early today. So we request our chief guest, Mr. Suratkal Vasudeva Rao, to kindly felicitate Mr. Divakar Mulya, proprietor, Amulya Rubber Industries, Bangalore. Please give a huge round of applause. ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Next, we would like to invite Mr. Balkrishna Acharya of Orb Energy to kindly grace the dais with his presence. We request our chief guest, Mr. Suratkal Vasudeva Rao, to kindly felicitate him with a small token of our appreciation. Please give a huge round of applause. Keep that applause coming.
Lunch is just outside. We would also like to thank Mr. Uday Kumar DR, who is not at the event today. And at the same time, we would also like to request the delegates to proceed for planting the rubber sapling. Please give a huge round of applause. And we'll also break for lunch after the event. We request everybody present in the audience to kindly proceed towards the planting of the rubber sapling. And after that, we request you to kindly enjoy a hearty networking lunch. We hope that you are able to make it back to the next session around 2 to 2:15 p.m. Thank you. This is a humble token of our appreciation. It's a small one, but please use it effectively to answer your exams. All the best. Our next question is, what rubber is used to make pacemakers? To our students, what is the rubber that is used to make pacemaker? Pacemaker ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ rubber use ಆಗುತ್ತೆ? And the final year students first will try this question. What is the rubber, ಯಾವ rubber use ಆಗುತ್ತೆ to make pacemakers? ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ವಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್. ಹಾಂ, ಯಾರಂದಿದ್ದು? ಸಿಲಿಕಾನ್ ರಬ್ಬರ್. ಗೂಗಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದ? ಚೀಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಪ್ರತೀತ್. Prateet. So Prateet, we request you to please come on the stage. DJ Pratik. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. Please give a huge round of applause for ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ, ನಾಚಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು, ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು. ಸರ್ ನಿಮ್ದ, ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ತಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ, ಇಬ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶೋ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ, ನೀವೇ ಬನ್ನಿ. So please receive a small token of appreciation. On the exam bariyಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. How's the Josh? Hi sir. How's the Josh? How's the Josh? Good. So now we will proceed with our next session for the day and the first session after lunch. And I hope you're all well energized. So we would like to invite Mr. Dinesh Acharya from Acharya Rubber. Dinesh Acharya ji holds a diploma in polymer technology and a diploma of Indian Rubber Institute, completed in 1991 and 2003 respectively. He is the proprietor of Acharya Rubbers and Engineering, Pinya, Bangalore, a registered enterprise established in 2015. With extensive hands-on experience in the rubber industry, his expertise spans pre-cured thread manufacturing, rubber extrusion, injection molding, and the development of industrial rubber components. He is recognized for his practical engineering approach, process knowledge, and commitment to delivering reliable rubber solutions tailored to
industrial applications. So we would like to invite Mr. Dinesh Acharya onto the stage. Please give a huge round of applause. Hello. Namaste everyone. And good afternoon to all senior delegates. And my today's session is mainly concentrated on towards students. Actually, one ಇದು ಅವಾಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ವಾಸುದೇವ್ರವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದಿ ಲೋಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಏರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಲೋಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬೈಸಿಕಲ್ ಟೈರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫೋಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಡು ಬೀಳೋದು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ that wheel will get collapse. So the whatever the load is applied on that from the ground, it is distributing and it is centrally activating. Is it correct? And ಆವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಿಲಿಟಿ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವರದಿಂದ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಆಗ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ harming the environment. Is it correct? Okay. Actually, in today's DBT Con 2026 ಈವೆಂಟ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 35 years ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಾರಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈಗ ಪಾಲಿಮರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್? ಸಾರಿ, 36. ಓಕೆ, ಇನ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ if I am not wrong, it is around 15 to 18. So there is a improvement. Okay. And now actually ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬರುವಾಗ ಬೈಸಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಾಶಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟ್ರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡೈಲಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಬೈಸಿಕಲಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, BCM ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದೆ. Then I used to come by up and down by bus. ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ BCM ಹಾಸ್ಟೆಲಿಂದ ಬರೋರು? ಆಚಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ರೈಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು session concentrating on sustainability energy and energy efficient and controlling wastage generation. Actually, this is just a product and product information for student. That first one, o-ring. This is a silicon rubber o-ring. This is used in food industry. And the second one is the silicon, that is also silicon rubber only. This is the platinum cured silicon.
that purest form in the rubber. It is mainly for used in food industry. This is actually part of robot. Next. ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಡಿಂಗು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ರಬ್ಬರ್ ಬೀಡಿಂಗ್. ನಾಟ್ ಯಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಈಗ ಇಲ್ವ? ಓಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ರಬ್ಬರ್ extrusion process, mainly most of the place for beading curing diesel fired ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಹಿಯರ್ we are developed newly. This is a agro waste biomass. This is actually there is no harm to the environment, and only drawback is high investment. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಹೌಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ವಿಡಿಯೋ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದರೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಸ್ಟೀಮ್, ಬಟ್ ಈ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ zero we can say. Only the pump cooling purpose, regular water line is enough. Illi rubber beading is cured in a hot air condition. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗೋದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈವನ್ ರೆಸಿಡ್ಯುಯಲ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್, ರೆಸಿಡ್ಯುಯಲ್ ಆ್ಯಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ದೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ಸೌದೆ ಒಲೆ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಲೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ. ಡೀಸೆಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒನ್ ಫೈರ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 3,600 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬ್ರಿಕೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1,600 ಪರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಸಾ ಮಿಲ್ ವುಡ್ ಕಟಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಯರ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 1,000 rupees ಪರ್ ಫೈರ್. ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್,
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 5 to 6 times ಹೈಯರ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 2 units ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಚೇಂಬರಿಗೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೋತ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ temperature and pressure is exerted by steam, but here the compressor is used for build up pressure, and heat is transferred through a pipeline work. It is called a thermic heater. Thermic heater ಏನ ಕೇಳಿದ್ರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ನೋ? ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಹೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸ್ಟೀಮ್ಗೆ. ಸ್ಟೀಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಯ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ರಬ್ಬರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಫಿನಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಚೇಂಬರ್ ಕರೋಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ವಲ್ಕನೈಸರ್ ಚೇಂಬರ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ video is playing. Video. ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಓನ್ಲಿ. ಇದು ರಬ್ಬರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮೌಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಓರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಂಟ್ರ್ ID ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ OD ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಟು ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಎ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೇ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿನೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗದೆ ಥರ ನಾವು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೋಲರ್ ರಬ್ಬರೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈನ್ ಡಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 50% ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಬಿಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ give it to this scrap dealer. Next. This is actually roller finished and packed for dispatch. Okay, next. This is only for the information, product information. This is actually our factory premises. We have Go Green initiation. We have planted a tree in our
factory premises with our own interest. ಬಿಕಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತರ್ತಾರೆ ಗ್ರೀನರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರೋ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದ್ರು ಈ ಬಿಲ್ ಪಾಸಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಕಮಿಷನ್ ಈ ಎರಡು ಇಲ್ಲ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಮೆಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲರ್ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ರಬ್ಬರ್ ಓನ್ ಔಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಬ್ಬರೈಸಿಂಗ್. ಸಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ಅವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಓಲ್ಡ್ ರಬ್ಬರೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಸಾಯಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ you need not to remove the old rubber, you send it to our factory, we will remove it mechanically and freshen up with the surface, and it will use for re-rubberizing. Okay, this is what product and process information for students. Thank you. Any question from students? Final year students. ಎಷ್ಟು ಜನ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ. ಹಲೋ, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಓನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಏನೋ ಆಂಬಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮೇಲೆ. ಸ್ವಂತದ್ದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. Anybody wants to become an entrepreneur? Raise your hands. Hands up. ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ. Okay, then my advice is, it's because better to join a company, any company, not only rubber. In the start, once you complete the course, join the company, and later on you can try for a better rubber industry or anything. ಏನು ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ MSME ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಓನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ನಿ ಸೇರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Okay? Any questions related to product or processing? ಹಲೋ, ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಸರಿ, ಈಗ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಟರ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ರಿ ಆಯಿತು.
ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ ದಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅಂತ. ಈಗ MSME ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡುವ ಪಾವದಿಂದ, ಆ ಥರ ಹೇಳೋಣ. ಇದು ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಕಾಣಲ್ಲ. ಓನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಟಫ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಅದು ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರನ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, 24/7 ಅಂತ. ನಾನು ಅದೇ ಎಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಂಗೆ ಟೇಕ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್. ಕರೆಕ್ಟು. ಹುಡುಗಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹುಡುಗ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಬಂಗಲೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಇರಬೇಕು, 3 BHK ಅವರೇ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ IT ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 1 lakh ಪರ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹುಡುಗರದ್ದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಿಂತ ಹುಡುಗಿಯವ್ರದ್ದೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಹುಡುಗಿ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಮರೈಸ್. ಸಿ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾನು ಮೊದಲು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವ. ಫಸ್ಟ್ ವೈಫ್ ತೀರಿ ಹೋದರು, 40ನೇ ವರ್ಷ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು, ಆಗ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. So I speak from experience, you know. So there is a possibility for a love marriage or arranged marriage at any point of time. Only you have to put the effort. ಅಂದರೆ ನೀವು 50ನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನೀವು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೋದು. All of a sudden stage has come alive. Maybe this is the subject we should think of in next seminar. Of course, for students, they can start their own, but after marriage, take the opinion from this spouse. Okay, thank you. Thank you so much, sir, for such valuable industry and life advice as well. And moving on, we would like to invite Mr. Vijay Kumar Shetty from Chemtrend for a presentation on sustainable release materials. Vijay Kumar Shetty holds a bachelor's degree in polymer science. Please give a huge round of applause. He holds a bachelor's degree in polymer science and technology, a postgraduate diploma in MBA marketing, a diploma in rubber technology completed at your own KPT, Mangalore, 2004-2007 batch. With over 15 years of professional experience across the polymer and rubber industries, he has developed strong expertise in technical sales, customer application support, and market development. He is currently serving as sales manager, rubber segment at Chemtrend, where he has been associated for the past 3 years, contributing to business growth and customer engagement across key accounts. Based in Bangalore, he brings a balanced blend of technical knowledge, commercial insight, supported by a solid academic foundation and hands-on experience. Please put your hands together for Mr. Vijay Kumar Shetty. Thank you, Harsha. Okay, good afternoon, everyone. It's a tough session, right? After lunch, sir has done his best to make you awake, but his closure helped me to get more engagement. Okay, I request few of the students from that row
please come here. This is empty because it's tough for me to look all 180 degree. Okay, I'll talk little about ChemTrend because we are the brown sponsor for this event, and also we sponsored last 2 events as well. So we are part of Freudenberg. Freudenberg is 175-year-old German company, family-owned company, around 300 people. We have 10 verticals in Freudenberg. Out of 10, we have one vertical called Freudenberg Chemical Specialty. So in that vertical, we have 5 companies. And this year onward, it will be 4. Kluber Lubrication. OKS is part of Kluber from this year onward. ChemTrend, Sartec, and Kapol. So Kluber is well-known lubrication company. OKS comes for mold maintenance. People who would like to grow their career in plastic industry, they'll see a lot of OKS because OKS help for mold maintenance, machine maintenance products. Sartec is a surface treatment chemicals for cleaning, plating, aluminum anodizing, all those chemicals. Kapol is an edible release agent. You all know the Gems chocolate, right? Which kid uses. So when you open the Gems chocolate, Cadbury chocolate wrapper, if it is stuck together, you can't, it's not looks good. So they use our Kapol edible release agent made up of plant-based. You can completely eat it so that those chocolate will not stuck together. So that's the one of the company. We do trading in India. It's manufactured in Germany. It's about Freudenberg and our verticals. I'll show a small 3-minute video about ChemTrend. We are in India for more than 32 years. Our operation started from 2015 onwards. We have a beautiful plant in Mysore. Okay, next to, I'll say, Infosys. Yes, proud Mysorean. In the ever-evolving landscape of modern manufacturing, where precision, productivity, and safety are paramount, industries face a common challenge: the quest for efficiency, quality, and sustainability. To address these needs, we introduce ChemTrend India, your trusted partner in achieving manufacturing excellence through value-driven solutions in release agents, purging compounds, and process chemical specialties. At ChemTrend India, we are not just a supplier, we are visionaries and pioneers of the future, and our mission is to help you discover solutions perfectly suited to your specific industry. ChemTrend India stands tall as an integral part of the Freudenberg Group, a global business group operating in diverse sectors. With a presence in over 50 countries and a remarkable 175-year legacy, ChemTrend India enjoys a robust worldwide network and abundant resources from the Freudenberg Group. Our journey is a testament to the power of innovation. In 2015, we marked a significant milestone with the inauguration of our state-of-the-art manufacturing facility in Mysuru. This cutting-edge facility is equipped with the latest technology and abundant resources, providing us with the capability to advance our research, development, and manufacturing capabilities. Our supply chain and sales network spanning the length and breadth of India ensures efficient distribution, timely deliveries, and responsive support, further reinforcing our dedication to excellence in every aspect of our service. ChemTrend India has continued to grow and evolve, serving numerous industries across India, Sri Lanka, and Bangladesh. We tailor solutions to your specific needs in various industries, including composites, die-cast, polyurethane, rubber, tire, thermoplastics, wood composites, and paper impregnation. The integration of Duro Wood and its prominent brand name has brought a welcomed expansion of paper impregnation and wood composite chemicals to our portfolio. With over 3 decades of strong presence and experience in the country,
We remain committed to delivering tailor-made solutions backed by our global expertise to support the success of Indian manufacturing businesses. We are committed to making a positive impact on society and environment through our corporate social responsibility (CSR) initiatives, reflecting our dedication to supporting the community and fostering positive change. At ChemTrend, we are not just here to serve, we are here to lead and empower Indian industries with our world-class solutions and unparalleled customer support. Together, we'll build a future where efficiency, quality, and sustainability thrive. ರಾಜೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ದಾರೆ. Okay, it's about just the brief. We have two global R&D center. One is in US, second is in Germany and Austria for Deuerwood, and regional R&D centers is in India, Brazil, and China. Okay, so as that video says, we have 7 segments. I'll say 6 because 7th is clubbed with the paper. This is die casting. Whatever engine parts, two-wheeler engines, mag wheels, are casted in high pressure casting, like our injection molding. Okay, so for that we give release agent for plunger lube. We'll have plunger lube, lubricants, and die lubricants. Okay, and China there is and also in Germany there is a concept called giga casting, because in our India tonnage is up to 1,000 tons, whereas they have more than 4,000, 5,000 tonnage casting, where they cast entire the electric vehicle battery casing with that one, because they avoid riveting and welding, so that the structural strength will be good. So the vehicle will pass on the crash test. So that's the major factor. So second one is composite. You have seen the wind blade, railway parts, aerospace. We give product for that. Polyurethane. Polyurethane. Yesterday there was a session from Tulsi on polyurethane. Polyurethane, there are 3 parts: castable, millable, and TPU, thermoplastic polyurethane. So we use release agent for castable, foams, and TPUs. Millable comes under rubber, so we also use the same. So in polyurethane, products are like automotive seats, steering wheel, okay, and furnitures, things like that. Then comes rubber. Rubber, all sort of non-tire. Okay, tire we have a separate segment. All sort of products, whichever molded. Then comes to tire. We have Sachindra here. He is responsible for tire business in India. So we give all the tire paint, bladder coat, mold treatment products. Thermoplastic is like purging compound. So you have a plastic molding machines. When you are going to clean the barrels, injection molding barrels, we have a purging compound, so that your energy and the material loss will be reduced, and also effectively clean the barrels. Last one is wood composite, where we have 2 products. One is internal release agent for woods, and paper impregration, which is for like laminates. These is called as paper impregnation. We have a release agent for that also. It's a recently acquired business from Deuerwood. So I'll come to rubber. What is our solution? We provide release agent. Basically, it's like semi-permanent, conventional, mold protector, mandrel lubrication. Mandrel means hoses and power transmission belts, okay, and mold cleaner. Our well-known brands is Monocoat. People in rubber industry, they know Monocoat, Monolobe. ChemTrend also we have a product in the brand. So release agent, what is the release agent?
Okay, so I have one slide, I'll also come to that. But in terms of material, release agents are divided into solvent base, water base, conventional, silicon free, and protective, which helps, which doesn't have any slip, only they have protections. So here is the question on what is release agent. Okay, release agents. Okay, everybody knows how to make dosas, right? Dosa. Okay, so you can compare rubber technology products into food processing. We have calendering. Calendering is similar to chapati making, sheet making. Idli is nothing but autoclaves, steams. Dosas are molding. Okay, so while making dosa, we put oil first, so that dosa doesn't stick to the tawa, right? So our release agents is same. It helps to prevent sticking of molded parts to the mold. Also, there should not be any damage to the part. Okay, if you don't put oil while making dosa, so your dosa might crack in between. The lump will stick to the tawa. Same thing, we have a release agent. So, in comes to the cooking, our oil is sacrificial. Means we have to put that oil every time, right? It sacrifices itself. So it doesn't have any barrier property, it has only slip property. So in release agent, these are the two components. One is called barrier, second one is slip. Barrier means which protect the mold, which bonds to a mold, metal surface. It's not a so like rubber to metal bonding, good bonding, covalent bonding. It's simple, weak ionic bonding. But that bonding is sufficient to stick to the metal surface so that you will get a protection, mold protection. Second one is slip, which help to release the molded parts. So the combination is called as release agents. So here we have 4 types of release agents. One is permanent technology. Permanent technology means PTFE coating. We can again come to, nowadays we have a non-stick tawas, right? Non-stick tawa, this is the PTFE coated, right? Now government, also healthcare, they are not promoting non-stick tawa because that has a PTFE, PFAS containing carcinogenic, right? But in rubber molding, people use that PTFE coating. That's the best one because you need not to add any release agent. It will, productive. There is no pause for the product. There is no stoppage for apply release agent. It's a continuous process. But it need to be a, handling is very tough because for non-stick tawa, we don't use metal chamchas, right? We use wooden planks to remove. Similarly, for PTFE, people should use only wood, not even brass or aluminum. If they use that coating will go off, that coating impression will come to the rubber parts. That's why it is very costly. And also, PTFE coating cannot be done in-house. You have to demold the part, send it outside, and that has to be baked for 24 or 48 hours. It takes 4 days for reprocessing. Second one is the semi-permanent. This is cost effective and ideal. You can apply there and it has a slip and barrier. So it bonds, eventually loses the slip property so that every 2 hours, every 4 hours once you have to apply the release agent. So that's the industrial accepted technology widely used in rubber technology, rubber industries. Third one is conventional, sacrificial. I mentioned the oil, right? Food oil. As its name says, it sacrifices itself. It doesn't bond to the mold surface. It comes along with the rubber part. Here, it can be diluted at 1:100, 1:50, like that. So it sacrifices itself. Fourth one is internal release agent. This is also a good one for non-rubber to metal bonded parts. If you only is extrusion parts,
it can be used because it doesn't have any release agent need to be applied there, but it retard the bonding. So for rubber to metal bonding parts, it is not suitable. So as I said, what is release agent? So how we get the bonding? It's a weak ionic bond. The release agent should bond to the metal surface, and it also during heat, okay, during baking cycle, and eventually it lose its release property so that you can apply after 2 to 4 hours. Okay, so this is the slide about sustainability, right? Our concept is about sustainability. Basically, Chemtrend help our customer to meet their sustainability goal. Okay, how we do that? We help our customer to reduce the scrap rate, eliminate the reprocessing like reworks, things like that, and also we help our customer to save on the energies, on the wastage, like water, things like that. Yeah, process, exactly, sir. So like that. So everybody talking about sustainability. Students who are into final year, please note down, Vasu sir has mentioned about the carbon footprint, right? So when you go to industry, people will ask question on this sustainability. What do you know about sustainability? Okay, there is a term called carbon surplus. Google it, you'll get an answer. Carbon depletion, okay? Carbon neutral. What it is, learn. Because it's a simple word. Surplus means if my production of carbon and my consumption of carbon is my production is less than the consumption, it is surplus, it's good. Okay, so balance, neutral means my production also, consumption also neutralized, same it is. Indian government has a plan to become 2047, right? When we become 100 years of independence, we'll be carbon neutral. That is the government, they have a target. Depletion means we are producing more carbon. Okay, that's not good. For that, our government is pushing for industries to think about sustainability. Exactly, sir. Yeah, Delhi is like, we say, is a gas chamber. China, 10 years back, people were talking negative about, Chinese pollution and all. Do you know now China, their new vehicle launched in road in 2025, 50% of their new vehicles are EV. 50%. So that is how Chinese government pushed to eliminate their image. People who need to wear mask in China, things like that. So similarly in Delhi it will come because all Delhi public transports are electric now. Okay, so that is the sustainability one. And there is one more term called handprint, footprint. That's also, you please Google it. Ask question to your lecturers, what is handprint? What is footprint? Okay, so in Chemtrend, we proudly tell to our customer, we support our customers, that's our handprint, reduce their footprint. I don't know how much you understood. Footprint means when you walk on a beach, ಬೀಚಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತೇನೆ, ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೀವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ Chemtrend we say we help our customers to reduce their footprint. Okay, so learn about these terminologies. I say carbon neutral. Exactly, sir. Syllabus ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೀರಿ. ಓಕೆ, ಏನೆಲ್ಲ QMS ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟು, ಅದು ಏನು ಅಂತ, ಏನು ಕರಾಟೆ ಬೆಲ್ಟಾ ಅಥವಾ ಏನು ಅಂತ ಕರೀಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ, ಬಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಯಾವ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಕರಿಯರ್, ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್
generation, surplus, deficiencies, footprint. So that will help to enhance your skills, okay, soft skills. This is my last slide. How to apply release agent? We prefer HVLP gun, high volume, low pressure. You might have seen the paint gun, no? Gadi paint ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ called high volume, low pressure guns. The gun diameter is 0.3. Yeah, Harsha is, you can contact them because they sell good HVLP guns. Yeah, 0.3 to 0.5 nozzle, ideal for release agent. The pressure on the gun is 0.5, pot is 1.5 to 2. This is called pot and the containers. Pressure ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? kg pascal bar ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಟೈರ್ ಗಾಳಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ 40 psi ಬಾರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. Okay, thank you so much. I would like to thank PAWA, DPT, KPT for this opportunity. Thank you so much. Thank you so much, sir. Please put your hands together for Mr. Vijay Kumar Shetty. Hello, Vijay Kumar Shetty and Sachindra, our alumni. Okay, which year you are from? Which batch? 94, 95 batch? 2004 to 2007. See, they both are our alumni working for one of the multinational company like Chemtrend USA, actually Germany, Student Group, yeah, Germany. See, they have achieved a very good place. We are very proud of them, actually. Thank you so much, sir. I mean, those words clearly understate what they have done and what they are achieving in their lives and in their careers. So please give a huge round of applause for Mr. Vijay Kumar Shetty. Okay, moving forward to the next session, we will now invite Mr. Murje Raghavendra Prabhu for a brief presentation on navigating the commercial world of product management in the polymer industry. So Mr. Murje Raghavendra Prabhu is a senior industry leader with over 35 years of experience in the polymer and allied industries. An alumnus of KPT Mangaluru 1988 batch, he holds a diploma in polymer engineering. He has further enhanced his strategic and managerial experience through an executive MBA from IIMB and advanced training in product management from Indian School of Business, Hyderabad. Currently, Mr. Prabhu serves as Senior Vice President, Sales and Marketing at Konkan Specialty, Mangaluru, where he leads business development, market strategy, customer engagement initiative, contributing significantly to organizational growth and industry advancement. Please, sir, please grace the stage with your presence. Please give a huge round of applause. Thank you, Harsha, for the introduction. Good afternoon, everyone. I am MR Prabhu from Conspec. Actually, I just introduced Conspec in short. We are into manufacture of color master batches and plastic compounds, and we have totally 9 manufacturing locations spread over Mangalore, Chennai, and recently we are in Vapi. Okay, so now I'll just because yesterday and today, many people have gone through the
sustainability and other things. Actually, from our team, Dr. Ajay Karmarkar supposed to come in today to present on the sustainability. Since he had some other assignment, I had come here and I would be taking through with a subject called a product management for you people. And see, after the career, this one, during, see, we all belong to Zen X actually. Okay, during Zen X, mainly when we get into the professional this ones, mainly we had to improve our knowledge on subject actually. Today, you people are belongs to Zen Z. Okay, now what the industry expectation is, not only the technical, you also should learn about the business, whatever the departments or whatever you're handling. You will also, apart from the technical, you should become a techno-commercial people. So when you have to understand the techno-commercial of any product or any departments, you also should know something about the finance, something about the product improvements and other things. So one of the subject of this is called as a product management. I'll just run through with the product management, this one for you people. Okay, what is product management concept? See, if you see, there are three types of this ones will come here. One is desirability, feasibility, and viability. And you will find that the desirability comes from the customer side. Means what customer does the user want this experience is called as a desirability. And you will be the bridge between the customer and the industry. So you are going to work for the customer as well as you are going to come back and understand feasibility, whether this technology, do we have this technology with us? And you are also going to check on the viability, whether if we adopt this technology, whether it is making a business sense for us. So the center of these three is called as a product management. You will be going through, you will be representing the customer, you will be representing the industry, and you are also representing the business case study you will be doing. The center will be the product management. Okay, now just to give an example of this, okay, see, you will find that in the history, in around 1995 or so, the smartphone era has come in. Phones has started. Okay, now what has happened is, it has run for 2-3 years, and around 2000, you have an internet era has started coming in. Around 2000, around 98 or 99, people were also carrying phone as well as their cameras with them. And because they have to carry two instruments. And one of the product managers from this mobile phone industry, they had seen an opportunity that why can't we have one instrument can do both the jobs. So what they have done is they had come back, check the feasibility. Do we, whether in the same mobile phone, a camera can be adopted, so that again, taking again the camera along with the people, it is finding difficult to handle two instruments. And the technology has proven that, yes, they can fit in a camera into a mobile phone. And that's how the initiation of the mobile phone has started in the in late 90s. And it has become a very successful. And they also checked the viability, whether it is really viable. And they found that it is much easier, business, it makes a good business sense to have a camera in the mobile. And today's scenario, if you take, further there is an improvement has taken place. Today you will find that and subsequent to that, next stage was around 2000 plus year, 2001, 2002, you had already migrated to 3G and near to 4G. So they had checked one more opportunity for, because earlier there was a desktop was used to access emails or communications, other things. They found that why can't we use the same mobile phone for the third application? So again, a product management has run through, and they found that with that 3G plus this ones, we can also access all the data on the mobile. So
again, the product management is run through, and now today we have all the this one's on our mobile. Similarly, there is one is on the new trend, and second one is the improvement initiatives. Both can happen simultaneously. It's a continuous process. It doesn't end at one time. So you will find that today's scenario, you will find that the cameras has further improved, and you will have a image corrections are there available today. You can correct the image, this one on your camera. Similarly, you can zoom in 100 times on the camera in your mobile phone. So these are the as the technological advancement takes place, the product management also can work on this direction. The various steps involved in the product management is, one is the technical topics is the basic of this product management, followed by you should have a product sense and thinking, whether it is, does it make a really business sense to promote a product. And if he says, if you pass through these two steps, then the design thinking and user experience, followed by you will also have to stakeholder influence will be there. Both internal stakeholders will be there, outer external stakeholders, both has to be involved in this. And finally, you are going to achieve the customer delight. So what is the product management role? First thing is you will have to go out and you will have to put the customer shoes and understand customer insights. What means the customers can give you a lot of insights. So you are going to understand what is the customer requirement, and based on this, you are going to come back and you are going to have a binding wireframes and prototypes where you are going to prove your concepts in a what you call this as a lab scale. There's a mock-ups will be there, wireframes will be there, prototyping will be there. So once all these things are completed, you are going to get into a actual product mode. Next, once the product is completed, you are going to get into a product strategy where you are going to form, you are going to interact with various teams will be there. It's not that you are the only person who is going to execute this. There is, if you take any industry, you will have a production department will be there, you have an R&D department, you have a sales and marketing will be there, many stakeholders will be there. So you are going to have you have to involve everybody to make the project success, so that you are going to roll out the product in a faster way, and you are also going to work with the developmental team and managing the customer experience and product road mapping and hypothesis driven product also you are going to develop. And stakeholders communication means both internal and external communication is also equally important when you undertake these projects. And most important thing is, it is not that I have a wish and automatically it is going to happen. So there are various methods, and this one's metrics will be there, where you are going to track the KPIs of each initiative, whether it is a qualitative initiative or a quantitative initiatives. There are various steps will be there where you are going to track the project progress on this, and you are also going to handhold this. Once it is not that once the project is launched, you are going to de-link from the project. You are going to handhold, and you are going to ensure that the success comes onto this project. There are some methods like circles. So this is if you are trying to launch a new product, the circles is comprehend the situation, identify the customer, report the customer needs, cut through with the prioritization, list all possible solution, evaluate trade-offs, and summarize your recommendation. That is when you try to launch a new product. And similarly, you are going to adopt a process called Scamper. This Scamper tool is considered you are improvising any features of the existing product. So maybe as I had given the example of a mobile phone, wherein
there is a continuous improvement has taken place on these features of this mobile phone. And for this, you are going to run through, are you going to substitute something with something, or you're combine with something so that the customer experience is going to improve, or are you going to adopt some other form and use it? Say for example, in case of cameras, so you have from the camera you have moved into a mobile phone and you have used it, and modify some attribute out of say 10 attributes are there. In that, if you modify some 2-3 attributes, whether it becomes a more business sense, so that you are going to check. You are also going to put to other uses, like how we have seen from the desktop to mobile phone, how this technology has moved in. So you are going to use it, means it would have initially meant for one use. Subsequent to that, we have found that it can be used in the multiple areas. And eliminate and rearrange, means some features which is not relevant can be eliminated, and some features can be rearranged if need. And when you are there in the product management role, there are means initially the teething problems is going to come in, and you are going to address you are going to take the SMART goal, where specific, measurable, action oriented, relevant and time bound, and what is the context of the problem you are facing, and also your success criteria. Before you launch a product, what is the success criteria has been defined, and how we are going to achieve this success criteria, and scopes and constraints. This constraints not only from external world, there might be constraints from the internal team also. So you are going to work both external and internal before you decide on any scope. And next is the stakeholders, both external and internal stakeholder management you have to do. And key success of insights, those are the best practices has to be adopted for achieving the key success. Now, you are also going to look through, there is something called as a Kipling method, 5W1H. You are going to understand what is, it means when you want to do a troubleshooting exercise, you are going to understand what is the problem, why this problem is coming in, when the problem is occurring, and where it is occurring, how it can be solved, who all are the stakeholders has to be involved to solve this. So it is, you are going to adopt a Kipling method called as a 5W and 1H, where you are going to resolve this problem. So, and who is going to do what and all, you are going to, it means you will be working as a team with you. So in that you are going to decide who has to do what work and what is the time frame within that he has to work to the project to be successful in this. And what are the product management roles? So actually design thinking, approach to a product development, followed by the customer's need and importance of the product development. And along with that, it doesn't end there by just developing the product. You will also have to work with the marketing team so that the product development process has to finally go to the customer. And what is the customer value by doing this, how you are going to increase the value of the customer you are going to check. And some of the inputs, what you are going to take when you are handling the product management role is, you are going to take a business value tree. What are your KPIs required when you undertake any projects? And what are the external factors, whether market, customer insight, customer segmentation, and competitive landscape, all those things you are going to check. And some internal factors also, like brand positioning, brand metrics, forecast, average users, everything you are going to capture. And once this strategy is completed, next you are going to come to a product strategy. First it was the business strategy, followed by the product strategy, where you are going to decide on features, experience, market fit, and growth. Consider there are 10 features are there in a product. Consider
putting the 10 feature at the initial stage, does it need, or only 6 features you are going to do it now, and 3 or 4 features going along you are going to add. You have to take a call on this. And you are also going to check market fit is also important, that whatever product we are going to launch, whether does the market ready for it, or how you are going to ensure that the market fit of this product. And it is also you're going to check on the growth also. Instead, it's not that you're going to develop a product which is meant for a limited market. So how you're going to grow the market is also equally important. And once the product, this one is there, next comes the product roadmap, how you are going to take this to the next level. So it defines the market, segmentation, targeting, profile customer, and understanding the customer journey. All those things are equally important when you want to take it to the next level of, to grow the product, take it to the next level. Okay, now coming to, once the product you have segmented, then finally you have to further, you will have to go for the segmentation. And it is not that you are going to develop a product if it is meeting a small part of the segment. So it is, if you are not seeing any growth in that segment, so it is no use of developing and promoting that product. So now, for example, now single-use plastics. Single-use plastics is already banned by Government of India. Now consider if you try to target anything for that segment, so what is going to happen is you are not going to see any growth in that segment because it has already been banned. So before you take up any product development, you also should see how is that segment is going to grow for next 10 years or 15 years or 20 years, and then you'll have to take a call to scale up this. And you'll also understand the growth rate, segment potential you are going to understand, and whether do we have really all the resources to do. You are also going to check barriers to entry and barriers to exit. Barriers to entry means today, say there is, if you see, say one opportunity for a polyethylene, and you know, polyethylene manufacturing is by a refinery, and to put up a refinery it needs a huge capital. So means there is, everybody cannot just enter into a segment where you will have a entry barriers will be there, where the huge investments and many stakeholder investments will be there. So you will have to also take a decision, means you will have to also check the entry barrier and exit barriers for the particular product. And you are also going to check the competitors, how many competitors are there for that segment, and if when you are there, how you will be placed against the competition. All those things also you are going to run through. And important thing is profit margin is also equally important for an industry. So you are going to run through whether you have a decent margins to operate for that particular product. And you are also going to check on the regulatory compliance and social factors and other factors for before we launch any products. Okay, now again, next, once you identify the segment, you are going to further break down into, it's called as a customer persona, where you are going to further break down into the detailing. So now, for example, a market level, say if it is a pain market is there, the market segments are, the pain may be back pain, you may be having headache, you may be having a foot pain. Again, in headache, there may be general reasons for the headache, there will be migraines related headache, and there is a tension related headache. Because when you are taking a product, you cannot take a generic product and say I am going to address everything. So further, when you detailing when you are doing, so there will be more focus and more success rate will be there of any segment. And as we have seen in the earlier this ones, when the customer persona is identified, so you are going to take a call, because you are going to take a decision in which direction you have to move on the business based on the market segmentation, why company or we have to do that, and what are the variables, what is the
customers are available for this and all we are going to look into before we take this one. And again, this customer preferences are measured by various tools are there. One is called as a RISE tool, where you will find that the delighters, when you have a more delighters, so that time your success rate of the product is very high. So means consider if you are having 10 features in your product, so out of that how fast means which are the best out of this, out of 10, whether you should focus on 3 or 4 so that you will get a faster delighters of the customer. And then next you are going to undertake something called as a conjoint analysis. So there we are going to understand the attributes which is relevant to the consumer, and based on this you are going to take a call. Consider if you are having 5 products with you, out of that 5 products, which one you want to launch first, which one is the second, which one is the third. Based on this analysis you are going to undertake. And the stakeholders means your end customers is also equally important. You will have to involve the stakeholders. Say for example, there is a toothbrush company. So it is meant for the children toothbrush. So what has happened is they had designed this brush, and you will find that very attractive color, and they had given a cartoons and other things so that the children will get attracted to that, all those things. A small size handles also they had provided. But however, this particular product has failed in the market. Because why it has failed in the market? Because the small children, when they hold it, they have a less grip on this. So they could not hold the toothbrush properly, and this particular thing has failed. Now subsequent to that, when the stakeholder involvement was there, means when actual user was also involved, so they had come out with a design where they had a slightly thicker handles, where this was a success product. So when apart from this, your product positioning is also important. So how you are going to position your product. So there are 4 P's you can call this: product, price, promotion, and place, wherein you are going to promote, place your products. And there is also a disruptive positioning is there, where there are 3 types of disruptive positioning. One is called as the stealth positioning, breakaway positioning, and reverse positioning. Now, for example, for reverse positioning, IKEA is one of the example. So if you see the earlier days, when the carpenter was mainly driven this furnitures, okay, and if you buy any cot or any items, what used to happen is they will say, the shop people will say, okay, our carpenter will come and install this at your home. Okay. What used to happen is, if you closely observe there is a punch was given, 1 and 1, 2 punches and 2 punches, means only it can go and fit into that particular slot only. Means only the carpenter can come and install that for you. However, what has happened is that IKEA has worked on the standardization, wherein you can fix that leg onto any of the portion, it is going to fit properly. So when they had worked on this, they had completely eliminated the manpower dependency on the carpenters and other things. So it is they had called this as a reverse positioning. And the second one is called as a stealth positioning. Just before the COVID, what has happened is that Dolo, so they had come out with the formulations where it can address all 3 ailments like pain, body pain, and fever, as well as headache. Okay, but wherein prior to that you had different anacin was there, you had for body ache, some other pill was there, for paracetamol was there for the your fever. But however, what has happened is during the COVID, when the vaccination has given, the people used to get any one of the symptoms or all the symptoms together,
either body pain or a fever or headaches together they used to get. So this Dolo could mitigate all these three ailments. So it was a hit for them, and even including the government and everybody has started giving that pills along with the vaccination also. And the third one is called as a breakaway positioning. The breakaway positioning is, say, if you take about a watch industry, earlier the HMT and all were leading the this race. And earlier days, if you see, if you buy one watch, it used to last for at least 5-6 years. You never used to change the watch. You used to have the same watch with you. But what has happened is the consumption of that watch, because once somebody buys the watch, after that, second watch for him to purchase, it takes a much longer time, because that watch was used as a mainly a timekeeping machine with him. But wherein there is a company called Swatch. So they had come up with the idea. They had targeted mainly the female segment for girls and women, where they found that they are mainly focused on the fashion accessory, means matching, means they have a dress to, they have matching their earrings, they matching their footwear, everything was matching this one they use. So they had also said, okay, you take 12 watch from here, and it is priced at a very attractive prices. The day you wear whatever dress, the same color watch you wear, so that is going to meet. They had promoted this more than a watch as a fashion accessories. So they were very successful in that. So it's a breakaway positioning. And as you know, product life cycle, it will start from a smaller this one, it will grow, and after that, a particular time period, it is going to decline. And it is a entry and exit of the market is also equally important. So as you delay your entry in the market, what is happening is you will find that the first entrant has got a maximum share, and the fourth entrant has got just 20% of this market share. So, and what happens is not only his market share will reduce as you delay your entry in the market, but your margins and your customers, you are going to end up with a weak terms with the customers. Consider in the initial stages, you may demand some advance payment or a premium and other things. As you delay the process, you are going to end up in a weaker terms. And what is the pricing constructs? The pricing is not only cost, the value is an important thing when you do the pricing. So you will find that there's a pricing construct. The pricing construct is the cost of goods sold is the one wherein you are going to calculate your raw material cost, processing cost, and your this ones, and you are going to arrive at this, and you are going to add your profits, and you are going to the product pricing level it will come. Next it comes the perceived value, where the marketing effort is going to increase that perceived effect. And there's a when drop price sensitivity meter is there, where you are going to decide on at what price the customer will accept you, at what price customer will reject you, or what price the project is acceptable in the market. And there are some negotiations, so it includes trade promotion, consumer and advertising. These are the promotion of the products. And product communications, both you have a tangible and intangible is there, where whatever the small is a tangible, where you are going to see the product, and back end you will find that brand, customer engagement, there's a lot of intangible, this one's communications are there. Now product communications, where you will find that brand name, trust, relationship, and all those things are equally, it's going to improve the brand value. Now, say for example, if you have two bottles of water kept there, one is with the plain and other one is with the say Bisleri as a brand. So the plain water may be kept at 5 rupees per bottle, and Bisleri is kept at 10 rupees per bottle. But however, what we are going to do, we are going to pick up that Bisleri, we go, okay, this is safe to drink. However, we do not know what is the condition of that, this one. And
there are frameworks like product development and market developments. And you'll find that when you work on the sales and marketing, there are 4 P's and 4 A's will be there. The one is promotion, it will increase the awareness, place, it will increase the accessibility, the pricing will increase the Mr. affordability. Raghavendra, this is a very wide subject. Yes, sir. I think we should have a separate session for this. Yeah. So if you can finish it up quickly. Yeah, it's already, I'm already through. Last slide Thank maybe you. now. Yeah. And as you increase the pricing, as you reduce the pricing, affordability will increase, and as you increase the product, focus on the product, your acceptability of the product is going to increase. Yes, now there are, for revenue growth, you are going to, for existing product and existing market, it's called as a penetration. For new products with the existing market, if you try to promote, it's called as product development. For existing products and the new products, market development. For new products and the new market, it's called as a completely diversification. Product diversification is called. So these are the brand pillars: differentiation, relevance, esteem, and knowledge. And you are also going to, there are various methods in which you are going to measure GM ROI, gross margin, return on the inventory investment. And the next one is brand image on the customer's mind. So the whole network nodes of our mind, it's going to pull out moment we talk about a brand. Say for example, Tata Nano, when they had promoted it as a poor man's car. Okay, now if you talk about a society, the car, anybody wants to own a car, it is a prestigious event for him to own a car. So he don't want to be projected as a poor man who owning a car. So what has happened is that image, when they had promoted that poor man's car, so that was recapturing, and that particular brand has failed in the market. Even though later stage they try to make changes and other things, but still it remains in the consumer's mind. And there are various methods, ROMI, EVA, NPV, and all for return on investments and other things we are going to study. And customer life cycle value also will be measured by the different various techniques. And these are the brand equity, brand leverage, financial performance, and shareholders value. All those things are also measured when you are there in the product management role. So with this, I'll end my session. Any questions or any clarifications, I am happy to answer your queries. Thank you, Raghavendra. Over to Harsha. We have very less time. Quickly, we have to finish up that session now. Thank you so much, sir. That was an amazing session, and as Vasudev Rao sir said, we will need 2 full days to discuss that. So now we will move on to the valedictory program, and for that I would like to invite Mr. Raghavendra Udupaji to kindly grace the dais. Hello. Recognizing the participation in this event, we would like to hand over the saplings to each of the power members and other dignitaries. We couldn't complete it earlier. Please collect your sampling, and all this sampling has got one speciality. Next year it will, next DPT Con, it will grow mangoes. Please bring mangoes while coming back. Yeah. 1 minute. Yeah. See, Vasudeva Rao. ನೀವೇನೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಹೆಸರಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ರಾವ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಸಣ್ಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ yeah.
So he represents IRI, Power together. So Vasanna, you come with mango next year. Okay. Then Yatindra Gowda from Avigiri, please collect your memento. So thank you for your contribution and participation. So GK Bhatt from BKT Tires, the fastest growing tire company. Come up. Fastest growing tire company and the unrelenting GK Bhatt, who is the pillar of this power and the related activities. Then our treasurer, Yashwant Katte. Without you, we would not have had any money. He is the treasurer. He speaks the money language, he maintains the books. Thank you, sir. Kubera. Then HOD, Santosh Fernandez, are you here? Santosh Fernandez is not available right now. We will reserve, on his behalf, we will reserve it. Coordinator. Somebody should come and collect. Then Santosh is there. Santosh, can you please collect on behalf of Mr. Santosh Fernandez? Thank you, sir. Continue to participate. Help us to help you. Subhakar Nayak, our coordinator. Please come and collect, sir. Thank you for your participation and contribution. Sachindra Kotia from the Chemtrade. Thank you so much for your participation. Sachindra Kotia and myself, we are working together in Apollo Tires. Yeah, Sachindra and myself, we were colleagues in Apollo Tires. We moved mountains. Yeah. Then Donald was. Sir, please come from JKTS. Donald was, please come. Sir, thank you, sir. Yeah. We shared our experiences yesterday. It was good. Thank you. Then we have Santosh Kumar from KPT. Santosh Kumar from KPT. Thank you for motivating and participating. He's our, he's our contact. Then Anup Kumar. Sir, the visiting faculty Anup Kumar. Ammer ke Ganji, we cannot forget. Ammer. Mohandas. Manjunath Rabbar Mohandas. Do we have? Thank you, sir. Okay. Lances Sri Ganesh. Yeah. Give a big hand. The person behind the power. Thank you, Ganesh, for all your participation. Ivan Mascarenhas. Sir, please come. Sir, Conspect, Mr. Raghavendra. Raghavendra, please do come. Your subject.
Sir, your subject will be in demand. We will be arranging a detailed session on this product life cycle management, positioning in the market, and phase in, phase out, stock management, logistics and supply chain management, all these things associated with your product life cycle management. We would like to have a session. We will arrange for it. Ravindra Amin from... Yes, the Ravindra Amin. Yeah, okay, right. Ravindra Amin, please. From Thailand. He has come from Thailand. Ravindra Amin from Thailand, Bangkok. If anybody is going, please contact him. Naveen Bangera. ರವೀಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಸಾ ಈಸ್ ಫ್ರೀ. You can visit lot of Buddhas. Okay. Then we have Naveen Bangera. Sir, thank you for your participation, sir. Please. He's instructor, right? He's instructor in Polymer technology instructor is. Okay, Sri Harsha, our MC, young MC, who has instilled lot of see the fire he has instilled. Good. We need Sri Harsha in our team. Okay. Then Priya Pinto, madam. Please do come. Your participation is very valued. Thank you, madam. Dinesh Shanai, lecturer Polymer department. Dinesh Shanai is not there. Who can collect? Yeah, please collect. Sir, Dinesh Shanai, please collect. Yeah. BM Keshava from JK Tires. Please come, sir. BM Keshava from JK Tires. Retired JK Tires. Harish CP, lecturer from mechanical. Harish CP. Huh? Yeah. Dinesh Acharya. Please do come, sir. So he is most practical man. Get married and start factory. Get married and then get into the product development course. I forgot during my session 2 points. One, that band set student team. I am very happy with their energy, and they should show the same energy in making the polymer sustainability. And the second, that Harsha anchoring, his energy also tremendous. Has a very good quality to encourage gathering. Thank you. Thank you, sir. So, ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮ ಹರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ನವರೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹರಸನ. Srija madam, lecturer polymer. Srija madam.
and Savita madam, Manjushri madam, all three. ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಂ ಹೌದು ಹೌದು ಅವ್ರು 3 ಜನ Manoj Lobo from Biotin. Manoj Lobo. So Biotin Dubai. Please collect. So you have to take the plant to Dubai. Dubai should be Kerala. ದುಬೈಗೆ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ವೀಸಾ ಫ್ರೀ. ಮನೋಜ್ ಲೋಬ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So, thank you so much, sir. Anup Kumar VK, lecturer. Anup Kumar. Sorry. Repeat it. Na mugitalla. Anybody? Did we miss anybody? Of course, sir. I mean, how can we miss you? Mr. Raghavendra Udupa. Everybody, boys, girls, please give a huge round of applause for Mr. Raghavendra Udupa. Hi. We would also like to request Vinay madam to please come on stage and receive a small token of our thanks. And just a side note, Vinay madam also happens to be one of my classmates and ex-Dayanand Sagar batchmate. So please give a huge round of applause. And we would like to welcome Mr. Om Prasad onto the dais and kindly receive a token of our thanks. Please put a huge round of applause. They mean a lot. And last but not the least, we would like to call upon Mr. Manoj from ex-MyPol to kindly come on the dais and accept our token of appreciation. Please give a huge round of applause.
ಹಲೋ 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 ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ಮೈಪಾಲ್ ಅವರೊಂದು ಕವನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಕಗ್ಗ. ಆಯಿತು, ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ. ಇದು ಮನೋಜ್ ಕಗ್ಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಕಗ್ಗನ ದಯಮಾಡಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಕೂಗಿ ಕಿರ್ಚಾಡಿದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಏಳಿಗೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದಂಥ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ದಾರ್ಶನಿಕರಾದಂಥ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಕಗ್ಗ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಗ್ಗ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಪಾವ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಪಾವನ ಬೆಸೆಯುವಂಥ ಕಗ್ಗ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅವರೊಂದು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಗಸು, ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವದೊಡಗೂಡೆ ಧರ್ಮ, ಋಷಿ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸೆ, ಜಸವು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಅಂದರೆ ನೀವು, ದ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್. ಹಳೆ ಬೇರು ನಾವುಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಂತಿದ್ದಾರೋ ಅವರು. ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್, ಹಳೆ ತತ್ವ, ಆಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ನಮಗೆ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು 3 ದಿವಸ ರಜಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೇರಿ 4 ದಿನ ಇತ್ತು, ಈ ಮುದುಕರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಮುಂದಿದೆ ಕಗ್ಗದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಋಷಿವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಳೆ ಮೇಳವಿಸೆ. ಋಷಿವಾಕ್ಯ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದು ಋಷಿವಾಕ್ಯಗಳು. ಆ ಋಷಿವಾಕ್ಯ ಮೇಳವಿಸೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕಳೆ ಮೇಳವಿಸೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಋಷಿವಾಕ್ಯ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರೆ ಜಸವು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಕರೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು DVG ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಕಗ್ಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಿಡಿಸ್ತು. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಈ ಒಂದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಗ್ಗ ನಮ್ಮ ಪಾವದ ಮುಂದಿನ ಈಗ ಏನು ಸಸ್ಟೈನೇಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದರು, ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ನೀವು ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರದಾಲ ಮಂತಿ ಜನಮೇ ಅಮ್ಮೇರ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಿರಂತ ಪನೆರವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಂಬೇರು ಎಂಕು ಬೋಡಾಯಿನ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ದಿದ್ದು போத்தேரு ಅರ್ಯಾಪಲ ಅರ್ನ ಆತ್ಮ ಚಿರಶಾಂತಿ ರೂಪಳಂದಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣಿನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಈ ಪಾವದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿಗಲು ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬುಗು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಾಸು ಸರ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ದುಂಬುದ ಗುರು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ KPT ಬುಡ್ನಾಗ ಸುರುಕು ದಿಕ್ಕಿನ ನಮ್ಮ ಗುರು ಆರು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿರಋಣಿ ಆದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ 6 ಇಂಚ ಗುರು ಎಂಕಲಿ ಬೇರು ಗುರು ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಗುರು ನಕ್ಲು ಇಂದ ಇಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಂದು ಪೋಲೆ ಲೆಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಗುರು. ಹಲೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನೋಜ್. ತಗೊಂಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮದು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಓ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ. ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. He is our very like our vibrant general secretary. He is also another vibrant man in the group. Thank you very much for all the support. Thank you very much. Excellent. Hari Prasad Majakar, please come over to the dais, sir. Thank you. ದುಂಬು ಇರು ಸಿಗರೇಟ್ ಹಿಡಿತಾರ ಇಂಥ ಜಾಹಿಡ್ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟಚ್ ಉಂಡ ಪಾತಿರಂದ ಏನು ತೂತಿನೇ ಜ್ಞಾಪಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ಕೊಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನೇ ಇರಲಿ. ವಿನೋದ್ ಮಾಂಟೇರೋ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?
ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ? ಟೀಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ದಾರಾ? ನಮ್ಮ ಪಾವ ಏಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ we would like to invite Bhagya Santosh madam onto the stage to kindly receive a small token of our appreciation. Please put a huge round of applause. I cannot hear you guys. Please increase the volume. Next, we would like to call on stage Madam Nivedita to kindly grace the stage and receive a small token of her appreciation. Please put your hands together for her. Last one. Next, we would like to thank our media partners, Shakti News, Ganesh and team. Sir, we request you to kindly come on stage and receive our thanks, and we would like to appreciate for all your efforts. Thank you, sir. Please put a huge round of applause. Dinesh Aital sir, last but not the least, but definitely the most important for sure, one of the most important, please come on the stage and receive our kind appreciation. Please put your huge hands for Mr. Dinesh Aital. Now I would like to call upon the stage Mr. Tulsi Chandra Tejasvi from Ube Corporation, Lanxess Urethanes Business Unit. Kindly come on the stage and kindly receive our token of appreciation. Please put a huge please applaud Mr. Tulsi Chandra. Extending on our thanks to our media partners, we would like to thank Mr. Chanchan. Without your efforts, none of this could have been captured. Thank you so much, Mr. Chanchan. We request you to kindly come on stage and receive our thanks. Please put your hands for Mr. Chanchan. If you are looking good on camera, that's because of Mr. Chanchan. If you want to look slim, he will make you look slim. If you want to look tall, he'll make you look tall. So please put a huge round of applause for Mr. Chanchan. Thank you, Chanchan. So what is... How's the Josh? 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 Get ready, boys and girls, gentlemen and ladies, for we are going to break for the cultural program. Now this part of the session will be conducted by Mr. Prashant Karkera.
So please put a huge round of applause for Mr. Prashant Karkera. Check. ಮಾನ್ಯರೇ, ಆದರಣೀಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಈ ನೃತ್ಯ ನಾಟಕವು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕಹಿ ಸತ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಈ ಕತೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕತೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದವನಾದರೂ ಹೃದಯ ತುಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಹೃದಯ ತುಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನು. ಅವನು ಸಂಗೀತವೇ ಅವನ ಜೀವನ, ಸಂಗೀತವೇ ಅವನ ಉಸಿರು. ಅವನ ಪತ್ನಿ ಒಬ್ಬ ಸರಳ, ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಹಿಳೆ. ಕುಟುಂಬವೇ ಅವಳ ದೇವರು, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಅವಳ ಕನಸು.
ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಮಗ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕ, ಆದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಿನ ಅಡಿಮೆಯಾಗಿರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಮಗಳು ಡ್ರಗ್ಸ್. ಅವಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಜೀವನದ ದಾರಿಗೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಅವಳು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿಷದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಳೆ. ಮೊದಲು ಕುತೂಹಲ, ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಭಾವ, ಆಮೇಲೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಅವಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ತಂದೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೋವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ನಡವಳಿಕೆ, ಮಕ್ಕಳ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಪತ್ನಿಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಧ್ವನಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಳಿಸು ದೇವರೇ ಎಂದು. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಭವಿಷ್ಯ, ಗುರುತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜು ಸುಲಭದ ಹಣವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಸುಲಭದ ದಾರಿ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನೀವು ಯುವಕರು, ನಾಳೆಯ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ. ಒಂದು ತಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಡ್ರಗ್ಸಿಗೆ ನೋ ಹೇಳಿ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಕಲೆಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೌದು ಹೇಳಿ. ಈ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಪಾಲಿಮರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಈ ಕತೆ ತಲುಪಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಬದುಕಿದ್ದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಬದುಕಿದ್ದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ವಿಧಿ ಅಲೆದಾಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ఉందానే కాలేజ్ పోయిరిజ్జా ಇನಿ ರಿವಿಷನಲ್ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ದುಲೈ ಕುಲ್ದು ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಎಂಚಿನದ ಅರ್ಧಂ ಬರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ದೂರ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಪಾಟಿಂಡಿ ಪಾಟಿಯಾ ಓಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ಅಹಂಕಾರ ತುಲಲ್ಲ ಕೇರ್ ನಕಲು 10 ನಕಲು ಏರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಏನದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾತ ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ಪೋದು ಬನ್ಪೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳೇ ಬುದ್ಧಿ ತುಯರೇ ದಾದಾಂಡಿಯ ದಾಯಗ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನಾ ಆ ಎರಿ ಕೊಡೆ ಬಯ್ಯ ಪೋತೆ ಇನಿ ಕಾಂಡಾಂಡ್ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತ ಓಲ್ ಮರ ಕಟ್ಟದೇನೋ ಹೊಣೆ ಬರ ಕಟ್ಟಿನಾಯೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿದೆತ್ತಾಯೆ ಮುರನೊರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆಯ 25,000 ಕೊರ್ರುಂಡೊಂದು ಬಂಡಿ ಓಕೆ ಯಾನೆ ಕೊರ್ತು ಕಡಪುಡಿಯ ದಾದೆ 25,000 ಕೊರಿಯರ ಅಂದಿಯ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲರಿ ಇರು ಎಂಚಿನ ಮಗಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊರಿಯ ಯಾನು ಗೀತಾ ಈ ದಾಯಗ ಬುಲಿಪಯ ಬುಲಿ ಪೊರ್ಚಿಯ ದಾದಾ ಮಾರೆ ಕೋಡೆ ಪನ್ನತ ಕೋಡೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಿಡಿತ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೇವೋ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿತದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಬನ್ಬಲೈ ಅವು ಬೆಟ್ಟಿಂಗಿಯ ದಾದಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ ದೇಬಾಲೆ ಚೂರು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಗ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಮಲ್ತಿನ ಕಾಸು ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಗರ್ಸಿ ಇಂಟದ ಬೆಂತಿನ ಕಾಸೆ ಶಾಶ್ವತ ಮಗ ಪನ್ಪುನ ಕೇನ್ಯ ಬಾಲೆ ದೇ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಕೇನ್ಯ ಮಗ ದೇ ಪೊಕ್ಕಡು ಕುಲ್ಲೆಮ್ಮ ಇರೋರ ಎಂಚಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿನ್ ನೋಡು ಬಕ್ಕ ತುಲಿಯರು ಕೇಂಡರಿ ಗೀತಾ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಚೋಕುಳು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿಂದ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಆಡ
నన్నలు ఇళ్ళకి బైజాలు ఏత పొర్తాండు ఓటే పోతలప్ప మోలు కాపుననే అండి జీవనేడి ಗೀತಾ ಸ್ವಾತಿ ನನ್ನ ಬೈದಿಜಾಲ ಇಚ್ಚಿ 15 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಚಾಲು ದಾದ ಪನ್ಪಯ್ಯ ಹಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಜೈದಿಜಾರ ದಾದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ತ ಒಂದು ಗಂಟೆ 11 ಅಂಡು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗಿರಿಯರೆ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಸ್ವಾತಿ ಬರ್ತಾನಾ ಸ್ವಾತಿ ಬರ್ತಾನ ಬನ ಏ ಮಾಮ್ ದಾದ ಬಾತ್ರೂಮ್ದಾರು ಬರ್ತೀನ ಎಂಗ ಪರ್ದಲಾಗೊತ್ತಜಿ ನಾಲಿತದಲಾಗೊತ್ತಜಿ ಸ್ವಾತಿ ದಾದೆ ಒಂದು ಅಬತರ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಿ ಅವಿ ಟಿವಿ ಮತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಆಣುಲು ಪೊಣ್ಣುಲು ಮತ್ತ ಸೇರುಂದು ದಾದನ ದಿತ್ತುಲಿರ್ಗತ್ತ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಏ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಎಂಚಿನ ಪಾತರುಚಿ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪುನಾಲತ್ತಪ್ಪ ಸ್ವಾತಿ ನ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಇಜ್ಜತೆ ಮಗ ನತ ತುಲಗೆ ಇಜ್ಜತೆ ಬಾಲೆ ದಾಗಿಂಚ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಪನಿಯ ಮಗ ವರ ಮಮ್ಮಿ ಅವ ಮತ್ತೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಸಿಲ್ಲಿ ದಾದ ಪಾತ್ರದುಲ್ಲ ಸ್ವಾತಿ ದಾದಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಂಚ ಮತ್ತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ನೇ ಬಾಲೆ ತೂಲ ಮಗ ಮಮ್ಮಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಮಮ್ಮಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಸ್ವಾತಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳೊಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಬೈಯದಲೆ ಕಾಸ್ಬಿನಿ ಕೊರ್ಚಿನ ನಡತ ನ ಕೈಕಾರ್ ಬಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಕೊರೆ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇ ಪಾಡು ಮಾರೆ ದ ಮರ್ಯಾದಿರ್ ಕಾಸ್ ಕೊರಿಯಾ ಇನಿ ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ವೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಮಲ್ತಿನ ಕಾಸು ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಗರ್ಸಿ ಇಂಟದ ಬೆಂತಿನ ಕಾಸೆ ಶಾಶ್ವತ ಮಗ ನಂಬೆ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ರಾಜಿಟ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲಲತ ಅಲೆನ್ ಕಡಪುಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕರುಮದ ಕಲ್ಲನು ಎಡವಿದ ಮನುಜನ ಬೆರಳಿನ ಗಾಯವು ಮಾಯದು ಹಗೆಯಲಿ ಕೋವಿಗೆ ತಲೆ ಕೊಡೋ ಮರುಳರ ಗುಡಿಯಲಿ ದೈವವು ಕಾಯದು ಕತ್ತಲನು ಮಣಿಸೋಕೆ ಚೀಟ ದೀಪ ಊರೂರನ್ನೇ ಸುಡುವಂಥ ಜ್ವಾಲೆಯಾಯಿತೇನೋ ಓ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆದ ಗಾಯ ಹಣೆ ಬರಹ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಅರಸಿ ಅಲೆದಾಡುವೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅರಿಯದೆ ನಿನ್ನ ಕಲಹ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ಹುಡುಕಿ ಕಳೆದೋಗುವೆ ನುಂಗಿಕೊಂಡರೂ ಮಾಡೋ ಪಾಪನೆಲ್ಲ ಗಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪನೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ದರ್ಪದಲ್ಲಿ ಮೆರೆವಾಗ ತೊಟ್ಟ ಹೂವ ಮಾಲೆ ನಾಳೆಗೆ ಉದುರಿ ಕುಣಿಕೆಯಾಗದೇನು అమ్మ ఇంకా ఆవు నిజమా అమ్మ బాలేమా ప్లీజ్ అమ్మ అమ్మ అబ్బా
ಸ್ವಾತಿ ದಾರು ಸ್ವಾತಿ ಅಮ್ಮ 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 ಎಂಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೋಡಮ್ಮ ದಾರು ಬಾದ್ರದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಾವು ನಿಜಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ ದಾದೆ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೋಡಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಾಲ ಮಂದು ಕಂದುಕೋರಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಚಿನ ಬಾದ್ರದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ నేను ఎన్న కైతులమ్మ నేను తూలమ్మ అమ్మ ఇంకా అవును ఇంకా అయ్యుడు కావుడుందమ్మ ప్లీజ్ ఇంచమద బాదరచి మగ ఇంచమ్మ అమ్మ ఇంకమ్మ ప్లీజ్ ఎంచాల కందుకోరమ్మ ప్లీజ్ అమ్మ ఇలా కార్ బద్దమ్మ ప్లీజ్ ఇంకా అవును నిజమ్మ ప్లీజ్ మగ నీరు కలక మగ నీరు కలక అమ్మ అమ్మ నీరు వచ్చే ఇంకా అమ్మ ప్లీజ్ అమ్మ యాంత అమ్మంతమ్మ ఎంకింది నేర్దు పిదై రావు నిజమ్మ పల్లిజే మగ యావల మగ ఎంచాల ಅಮ್ಮ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೋಡು ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೋಡು ಆತೆ అవును ప్లీజ్ అమ్మ ప్లీజ్ అమ్మ నేనంతులే మగ చల్ల కంతుకోరమ్మ ప్లీజ్ చిన్న బాలే బాలే అమ్మ కనోడి అమ్మ యాన్ పన్నర్తా ఉండుండే నీకు డ్రగ్స్ ಬೋಡು ನೀರು ಕರ್ಕರಪ್ಪೆ ನೀರು ಬರ್ಚೆಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಇಂಕ ಈರಳ್ನ ಕಂತುಕೋರ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಇಂಕ అవును ನಿಜ ಪಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೈಕರ್ ಮತ್ತೆ ನಡುಕೊಂಡುಂಡು ಪಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಪ್ಪ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಂತುಕೋರ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಯಿಗೆ ಬಾಲ ಬುಲಿಪೋ ದಾದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕು ನೀನು ಪಪ್ಪ ಒಂದು ತುತ್ತೂಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮೋಕೆದ ಮಗ ರತ್ತ ಮಗ ಬುಲಿ ಪೊರ್ಚಿ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಮಗ ಪದ್ಯ ಬನ್ನರ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಚಂದಿರನಿಲ್ಲದ ಆ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹುಡುಕುವ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಂಗ ಪದ್ಯ ಬರ್ಚೆ ಎಂಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂತೋರ್ಲೆ ಎಂಚಾಲ್ ಎಂಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂತೋರ್ಲೆ ಎಂಗ అవునిಜಿ ಎಂಗ అవునిಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರಲ್ಲ ಕಂತುಕೋರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಯಾನು ವಿಷ ಬರ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ನಾಟಕವಲ್ಲ, ಇದು ನೃತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅಂತ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಮಗ ಸುಲಭವನದ ಹಂಬಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ. ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಂದ ಕೊಲೆ. ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿಷವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ತನ್ನ ಗುರುತು, ಬುದ್ಧಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ಇದು ಹುಚ್ಚು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಾಶ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬದುಕಿದವಳು, ಆದರೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ಇದು ಶಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಮಾಜ ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದವನು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮೌನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಡೆದ ಆತ್ಮದ ಮೌನ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾಳೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಕಥೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಮನೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಹುಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಕುಸಿದಿದ್ದಾಳೆ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಜೀವಂತ ಶವವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ, ಮುಂದಿನ ಕುಟುಂಬ ಯಾವುದು? ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೀವನ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯ, ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ. ಇಂದು ನೋ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಬದುಕು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದೆಂದರೆ, ಡ್ರಗ್ಸಿಗೆ ನೋ ಹೇಳಿ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೌದು ಹೇಳಿ. ಈ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾಟಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
First of all, I don't have any words actually. I'm very amazed, blown away. Excellent performance. Please give a standing ovation to these performers. Mr. Prashant Karkera, please come on the stage. ನಿಮಗೆ ಬುಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಲವರ್ ಕೊಡಬೇಕು. Great performance, sir. Want to say a few words? Any words? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 2018 ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೋಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಂದು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲಾದರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಬ್ಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಟೈರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒಂದು ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 4 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Prashant. Great work and thank you so much. Next, we would like to call upon stage our Nasik band. Please give a huge round of applause. Please give a huge round of applause.
Hello. Hi. Hi. Now it's my turn to say once more. Once more. Once more. Once more. That's the spirit. Now I would like to call upon stage Mr. Manvit Shetty and band crew without the drums, just Mr. Manvit Shetty, kindly come to the stage. We would like to share our token of appreciation. Please, Bell. ಹಲೋ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಮನ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಕದ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕದ್ರಿ KPT ಬ್ಯಾಂಡ್. ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಕದ್ರಿ KPT ಬ್ಯಾಂಡು ಭಾಳ ಜೋಶಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೋಶಿಂದ ಹೊಡೆದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಯಂಗ್ ಮುದುಕರು ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡೋದು ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ವಿ, ನಾನು ಮಸ್ಕರಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರು HOD ಬೇರೆ HOD ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ. HOD ಅವರ ವೈಫು ಸೇರಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್. ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನ್ವಿತ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನಾನಿದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಟೀಮ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ಇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಭರತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶಾಂತ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರತೀಶ್ ಮೋನಿಸ್ ಮೋಹಿತ್ ಭುವನ್ ನಮಿತ್ ನಂದನ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚೇತನ್ ನೆಟ್ಟು ನಡೂಟು ಉಂತೊಂದು ಬಜಿ ರೆಡ್ ಕಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿನಿ ಏರವು ಅವು ಈರ ವಾ ಅವು ಮನ್ನಿ ಶೆಟ್ರು ಆರನೇ ಮೇನ್ ಆರೆ ಆ ರೆಡ್ ಕಡ್ಡಿ ಬಂದೊಂದು ಕಡ 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 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆರೆ ನಾವು ಓ ದೇವರೇ ಭಯಂಕರ ಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಏರು ಹಿಂಬೇರಿ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಕಾರಣ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಚಿನ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಅವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಅಪ್ಪ ದೇರ್ಪಡು ಮಾತಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಹಾಕ್ಯಾರೆ. ಭಾರಿ ನಿಂಗಳ ಟೀಮ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಭಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ನಾವು ಬರಬೇಕಾ?
Hello. MC speaking. Now I would like to request Namma Kubera, treasurer of Now I would like to request our General Secretary, Mr. Gopala Krishna Bhatru, Namma Nechina Gopalanda, to kindly take the dais and deliver the vote of thanks. Please give a huge round of applause. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಕೊನೆಯ ಇದು ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಐ ವಾರ್ಮ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಟು ದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ DPT Con 23 DPT Con 3 2026. ಲಾಸ್ಟ್ 1.5 ಡೇಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾದ this remarkable exchange of knowledge, innovation and collaboration we have seen, and also this conference brought together researchers, industry experts and students from across the country and beyond. Each session reflected the theme of this year's conference, Sustainable Polymer Smarter Future, and highlighted the cutting edge research and practical applications in fields like communication and sustainable energy. I would like to extend our heartfelt thanks to this institute's KPT, principal of this institute, and IRI Mysore, represented by Vasudev Rao, in supporting us in organizing this event. We thank our guest of honor, principal of KPT, Mr. Harisha Shetty. We thank chief guest, Mr. Vasudev Rao, CEO, DBCO, OE, Mysore, for gracing this occasion and delivering an inspiring address. All keynote speakers for their valuable contributions, we thank from our heart, bottom of our heart. Our sponsors, donors, live streaming provider, Shakti TV, Shakti News, sound system providers, decorators, caterers, choreographer, photographer, partners, other partners whose support made this event possible. We thank each one of them with the utmost thanks. The technical committee, organizing committee and publicity committee of DPTCon, whose tireless efforts ensured smooth execution of this event. We thank them a lot. And of course, all participants, volunteers and the dynamic and energetic one and only Sri Harsha Undamane for his enthusiastic involvement and wholesome entertainment again. A big hand for him. With this, we officially bring this conference to a close. We look forward to welcoming you all again in next 3 years. And meantime, those who want to get photographed can come to the dais. After the national anthem. So, national anthem, we'll play the national anthem now. Stand up for the national anthem. Please stand up for national anthem. Please stand up for गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे
जय हे जय 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 हे So this is your MC, Shri Harsha Undemane, signing off. See you. And please come for the group photo. Stay back for the group photo.